Please, from me. Why you down there? There's hierarchy in government. There's hierarchy in government. Wike is higher than him. Wike is even higher than the man who gave him the order. Wike is even higher than the chief of naval staff or anybody. In the hierarchy of governance, it does not appear. The chief of naval staff is not there. The chief of army staff is not there. This is a democratic government. So I'm not taking side with Wike. I'm taking side with what is the law, the rule, and the convention. What happened yesterday in any sane society, that person will be reprimanded. He will be inside that, he will be detained. That fellow who did that will be detained. Why I come today is one reason. What happened yesterday? I saw one of my brother who, you see, some people have mental this thing, and they cannot see what is right from what is wrong, what is moral from what is immoral, what is lawful from what is unlawful, what is just from what is unjust. As far as they hate somebody, oh, whatever the person does not have a right. I am not in that category. The confrontation with the military man, I call him a man, he's a boy, I can give back to him, but let me say it's a man, with the minister of FCT. The minister of FCT constitutionally is the governor of FCT. And constitutionally, F is the chief security officer outside the president. Is the chief security officer outside the president of the city of Abuja. Am I not like Wike? Yes. Am I not? Our relationship had witnessed ups and downs. Like I said before, River State government, local government, nobody had ever given me one contract or anything. I'm 61 years old. I am a stakeholder. I was an officer of National Union of River State Students. What happened in any society where there is government, where there is constitution is operating, that fellow ought to have been court-martialed. Asari dokubo le nwo yo, wọ́n ti ń jáde, wọ́n ti ń gbèsè ra wọn lẹ́yìn o, ní kan court martial ọmọ ọlọ́mọ, ṣùgbọ́n Minister of Defence ó ti sọ̀rọ̀, ó ní kò sí tó jọ́, ó láwọn ó dáàbò bo àwọn ọmọ àwọn ò tí ì léèyàn tó tó láti rè mọ́ gbógun ti láti bá wọn gbógun ti àwọn agbésùnmọ̀mí. Àwọn ó tún wá mọ́ court martial ọmọ ọlọ́mọ lórí kíni, lórí pé ẹ sọ̀rọ̀ burúkú sí, kò sì gbọ́wọ́ sókè, kò sì wà wù sí yín. Lóòótọ́ àṣírí ti ń tú o lórí ọ̀gá ológun tó rán wọn níṣẹ́, wọ́n ní kò níwèé. Ẹ wo ọ̀rọ̀ pọ̀ ń bẹ lónìí, ẹ jẹ́ á tẹ̀síwájú àti ìdè à ń bọ̀ náà. And Remembrance Day. He maintained that the officer has done well, saying they will not allow anything happen to him. Well, at the ministry and indeed the armed forces, we will always protect officers on local duty. So we are looking into the question, and be rest assured, if any officer on local duty be protected, so will not have anything to happen to local duty, doing his job, and doing his job incredibly well. Ó náà lẹ ti gbọ́ yẹn o, wọ́n náà ti fẹ́ sọ dìjà gbòòrò, ìjà Niger Delta versus Fulani, bẹ́ẹ̀ náà ni Buratai náà sọ̀rọ̀, ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́ ohun tí agbẹnusọ Wike sọ náà. He's not concerned about somebody, uniformed military men, who should be at the war front, naval officer, who should be at the Chad Basin, confronting terrorists, being converted to private guards, guarding uncompleted building. Which one is a security threat to Nigeria? Between soldiers trained to defend Nigeria, now being converted to security guard, let me use the word, may guard. Ó ra ohun eléyìí mo fi kí n káàbọ̀ sínú ìròyìn tòní, orí tá a gbà yọjú rèé lábala Lerefe ọ̀dọ̀ agbẹnusọ Wike. Ó ti rán wípé kó jáde wá sọ̀rọ̀, bẹ́ẹ̀ náà ló kó dọ́kúmẹ́ǹtì dání tí ń fi hàn wá, ó ní azùmọ̀ ẹ̀ wípé wọ́n ti scam ẹni tó jẹ́ ex-naval chief tó ń claim pọ̀ nílẹ̀ ọ̀rọ̀ pọ̀ ń bẹ́, ó ṣe lálàyé. Ẹ wo ó ti fojú hàn báyìí o, ẹ̀kọ́ ti fojú mímu hàn, ẹ gbọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ gbogbo àwa tá a ti sọ̀rọ̀ sí Wike. Ṣùgbọ́n wọ́n dá lẹ́kùn wípé kó yé rin àwọn ológun fín o, tó fi ń pe ológun ní mẹ́gáàdì kí ó ṣe mọ́ pé mi, ṣùgbọ́n ó ní kò sẹ̀yìn ìkànnù wọn tó ti ṣèjọba rí, tó ti jẹ́ chief of army staff rí, ìyẹn Buratai tẹ́mi wọ́n ń pè ní Buratai, bóun ló ganu tí máìkì tó ní kọ́gà ń wá mọ́ bẹ̀bẹ̀ kó a mọ́ rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí ọmọ tó bá wí lánàá pé sójú ojú ẹni tán lè bá wí lọ ni. Ṣùgbọ́n àwọn èèyàn náà sọ̀rọ̀ sí Wike wípé gbogbo ìsọkúsọ tó sọ sí ọmọ yẹn wọ́n ní kò ní ìdí ẹ̀, kò necessary, ìgbà tí ìṣe pé wọ́n jọ wà ní kàtígórì tán bá ti ẹ̀gbẹ́ èjì wọn,
sẹ́gbẹ̀ẹ́ ara wọn. ẹ jẹ́ kó ń bẹ́ẹ̀ gbọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ náà àkójọpọ̀ ìròyìn. ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ ọmọ Abíọ́lá kan tán bí léèrè ọ̀rọ̀ ẹ̀ tó bí léèrè ọ̀rọ̀ náà ló wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀. ó fẹ́ fi káàsì cruise tẹ́lẹ̀ ní ó rò pé yín ní gbèsè ṣùgbọ́n ọmọ Abíọ́lá jákulẹ̀ ó disappoint ẹ̀. ọ̀rọ̀ wọn ń pa kìrìsìtẹ́nì wọn pa kìrìsìtẹ́nì ẹ gbọ́. ẹ̀jẹ̀ Abíọ́lá ló wà lára ọmọ Abíọ́lá tán bá bí lórí ọ̀rọ̀ pé ṣé mùsùlùmí kan àwọn kan ń pa kìrìsìtẹ́nì yóò ní òsì tó jọ ni ṣùgbọ́n àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ sí wọ́n ní kò sí yàtọ̀ láàrin òun àti bàbá rẹ̀ tó da bíbélì omi mu níta ló sọ fún yín pé Abíọ́lá da bíbélì sómi sí bá ń gbọ́ ni ẹ̀rí rẹ̀ dà wọ́n ní gbẹ́nu mi Sanwó-Dẹ́jẹ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu ọmọ Abíọ́lá o bóyá ẹ nífẹ̀ẹ́ sí ní tó sọ bóyá yóò mú yẹ́sì wá létí ìwọ̀n obìnrin léèrè later those who in support say yes. He's gonna do the list full. He's talked about releasing the ambassadors list. I think it's important that we have ambassadors in place so that they can help us deliver the message of the renewed hope agenda. Once that is done, most of these things will be a thing of the past. We need to also deal with the idea of what has the ambassador got to do with killings? Up to yesterday, they still buy a lot of people. You see, the thing about the issue is that, the issue now with Trump is making this thing out to be a Christian genocide. It is not. But it is criminality, criminality. simply criminality. And I think Mr. President has already instructed the service chiefs to deal with this issue. I think what Nigeria needs to do now is to be patriotic, to understand that this country belongs to all of us. All of us. We let a foreign entity come here and decide our fate. It is akin to the British colonization of Africa and Nigeria. What we need to do is take our responsibility in our own hands. We have heard of the heroism of our military in Ekomog, in all the other, peace. But corruption don't mess them up, Abdul. Right now, we are saying we don't want foreign intervention, but look at it, they still buying every day. People are buying. Don't we need help? Someone must help us now. Must we stay inside this thing forever? First of all, my heart goes out to everybody who has lost their lives, been kidnapped, been hurt by the insecurity that is being perpetrated in this country. We have to understand that there's financial gain. We need to identify those who are sponsoring these heinous acts. Identify them, prosecute them. It is important. We need to start this deterrent. And I think Mr. President is already on course. Trump did not say much. All this president, of course, this president has he been to any state apart from 4-3 states since he's been president? President Tinubu's policies are good, but he's not not doing anything. We have to understand there are roles for everybody in the government. This is democracy. People have roles. They have state governors. The governors secure their own territory. The president's mission is to focus on the viability of the nation as a whole. President that is desperate for second term. Anyway, thank you for removing your poster from Abuja Airport to the city now. God bless Nigeria. àwọn kan dá ọ̀rọ̀ ọmọ Abíọ́lá nù bí omi ìsanwó wọn ní kò tí ì gbọ̀n kò tí ì kẹ́kọ̀ọ́ ọmọdé ní í ṣe àwọn kan ní ọ̀rọ̀ rẹ̀ make sense. ó dá ẹjẹ́ àkó lórí ẹ̀ wọ́n bá ń dá nínú comment section ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ pásítọ̀ gbogbo yín lẹ́mọ̀. pásítọ̀ Damina òun náà sọ̀rọ̀ gan-an bó ṣe ń pa kìrìsìtẹ́nì nílẹ̀ Haúsá ó ló sojú òun díẹ̀ ló kù kan pa òun àtàwọn ẹbí òun wọ́n da petrol sílé àwọn wọ́n fẹ́ dáná sun gbogbo ohun tí arákùnrin tó sọ̀rọ̀ ń jẹta sọ tó fi dárúkọ Sẹ̀tìmà gbogbo ẹ̀ náà ni bàbá ìmẹ̀nulé mo ní òpùrọ̀ ní òlẹ̀lẹ́rìí ń wà lọ́rùn. Gruesome circumstances around the Nigerian people where innocent lives have been taken away by some people who think they have more right than others in this nation. And some people have reduced it to herders and farmers clash. No, sir. This has been ongoing. I grew up in northern Nigeria. My father was a pastor with the Assemblies of God Church. One morning, we just woke up in Assemblies of God Church, Samaru Zaria, somewhere adjacent the north gate of Samaru Zaria. My father was a pastor. All of a sudden, we woke up in the morning, no provocation, nothing. And the next thing we were hearing was people were just running all over our house and the church with machetes and all of that. The next thing was they started pouring petrol all over the building, both the church and the house, because our house was attached to the church. And the next thing was flames. Everything was burned right down to ashes. We narrowly escaped, found a place where we could shelter ourselves in the military barracks. Eventually, they brought us back to the lecturers' quarters of ABU Zaria. And we had to camp with a family for weeks and months before we could rebuild and start life all over again. That is long. I'm talking about 1986, 87. What about the Metasine situation? Metasine was a sect of the Islamic religion who went around burning and destroying and killing Christians back in the 80s. This is far before there was anything like farmers and herders clash. Then fast forward. What about in the year 2000, where over 2,000 people were killed in Kaduna? Year 2000. What about the over 300 people that were victims of the Miss World in November 2002? All of them, they were not a part of the Miss World. They were just on their own. Something happened somewhere else and they became victims of it. Àwọn fọ́nrán ìgún ni ìbálòpọ̀ ẹ̀tàn ṣùgbọ́n gbogbo tó sọ in summary náà ni wípé wọ́n ń pààyàn nílẹ̀ Haúsá, wọ́n ń pààyàn Middle Belt, bẹ́ẹ̀ náà lẹ́gbọ́n the same thing lẹ́nu Professor Akinyemi tán ti gbà kan jẹ́ Minister for Foreign Affairs ní Nàìjíríà rí àwọn náà sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n sì ṣe ìkìlọ̀
tó le fún àwọn ọmọ Nàìjíríà gbogbo àwọn tí ń fẹnu jáwáyà kiri ibẹ̀ náà la tún ti wá gan ní fọ́nrán kan irọ́ àwòrán ti ẹni ká tó lọ bí fọ́nrán ibẹ̀ láti rí àwòrán Sheikh tán ló sọ̀rọ̀ kan o ọ̀rọ̀ tó sì sọ náà rí wọ́n ló sọ wípé gbogbo àwọn tó wà middle belt yín tán ń pariwo genocide káàkiri ó ní irọ́ náà ń pa ó ní wọ́n lè gbé irọ́ kaná fún yín wọ́n wá ní ó ti fẹ́ jiná iná wá ń dúró wípé ẹ ń bá fẹ́ wò ṣẹ́jú àkàn yóò pẹ́ létí omi o ó ní ẹ lọ wo gbogbo tán sí èèyàn sí ó ní kò sí èèyàn ńbẹ̀ ó ní pósí lásán ni wọ́n sin o ó ní kò sí èèyàn ńbẹ̀ ṣùgbọ́n fọ́nrán kan ni mo wá rí tí ò jẹ́ kọ́rọ̀ rẹ̀ dùn mí tí mo fi mọ̀ wípé ọwọ́ àwọn ará bíi wọ́n ní bó ṣe ń pàdé lẹ́yìn náà fẹ́ wo fọ́nrán ó dẹ̀ bá ń tẹ̀ sí ilé agbára òun náà lè rí àwọn kan ní fọ́nrán yìí ti pẹ́ àwọn kan ní kò tí ì ju 2 months lọ gbogbo bó bá ṣe lè hold tó ó necessary ká lò ó àwọn ò ní sọ nǹkan kan àmọ́ ìpàdé tán lọ sí Asari wọn pọ̀ kì í sì ṣe AI akànnì àwa àfihàn yìí ni ó ṣe o ó rẹ̀ já continue tá à ń sọ lọ ẹ mọ́kàn kó ń bẹ̀rùn àwọn tẹ́ wá ń wò tó mú pépà dání Dr. Pastor Damina tá a lò a kàn fi fọ́nrán wọn a kàn fi gbé lárugẹ ni ẹ kàn má bínú àwọn tẹ́ ń wò àwọn ẹgbẹ́ ISWAP nìyẹn orí Facebook láti rí wọ́n náà pín àwòrán yìí dọ́dọ̀ wọ́n ní pépà tán mú lọ́wọ́ yẹn náà ń pè ní NASBA wọ́n lòun náà fi máa ṣe bíi weekly àbí monthly news bíi daily paper wọ́n ní wọ́n máa fi fún wọn update wọ́n náà ti fún wọn update báyìí pé wọ́n wá ń fi NASBA yìí sọ fún wọn wípé Trump ń bọ̀ o kàn múra o àwọn náà lè rí yẹn o dúdú làwọn eléyìí ṣùgbọ́n ẹ rí tí ò jọ funfun tí ò jọ dúdú náà àwọn àràbù ẹ wò ìkànnì wọn rè tó nà ẹ rí pé the same paper náà mú lọ́wọ́ mi ò wá mẹ́ntì ràn lọ́wọ́ tí tán fi ń ju kíní sórí ẹ̀rọ àgbàgbé tán fi ń jù sórí ayélujára a jẹ́ pé àwọn àràbù náà wà Nàìjíríà tán ń jàjà yìí tán bá wàá fà á kò sígbà tán ní yọ Nàìjíríà kúrò nù OIC o ẹgbẹ́ burúkú ẹgbẹ́kẹ́gbẹ́ náà bad society Nigeria is not an Islamic nation. Okay, stop. Yes. Ibo la tún já sí mi ò lè rẹ́rìn-ín jẹ́ marakùnrin sọ́sẹ̀ dé London for the first time ni House Leader Tundun Wada Dugua Federal Constituency ìkànnà àwọn sẹ́nitọ̀ yín rè ẹ kàn jẹ́ àfilẹ́ ìpawọ̀ ẹ̀dẹ́ ká fi pàrònú rẹ̀ ó lọ London ni wọ́n ń ya picture kiri bí ọmọ kékeré èyí ìlú yín ẹ̀ tún ṣe ẹ̀yìn sì ló lórí wá lọ London níbi tán tún ṣe wá kówó òlú ó kó lọ London ó lọ fi ń ṣe bí ẹni tó rí ẹ̀ ò pé ọmọ òjọbẹ̀rì tí ń jápọ̀ àyà. Let's go back. That's our enter the reception. Thank you. Good job. ó dáa ní báyìí ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ ààrẹ olódòdẹ o níbi tí wọ́n ti ń ṣe ìpàdé pẹ̀lú àwọn editors àwọn oníròyìn káàkiri gbogbo Nàìjíríà l'Àbújá wípé ẹ wá o lórí ọ̀rọ̀ social media yìí ẹ mọ̀ jẹ́ kán fi dógun lẹ̀ wọ́n ń gbéròyìn fógan náà làwọn èèyàn bá pariwo lé wọn lórí pé àwọn tí mọ̀ pátúbọ̀tán ìpàdé yín pẹ̀lú Sultan náà rèé mo lémi náà mọ̀ ń rò ṣùgbọ́n wọn ní kán restrict ẹ o kọ́mọ́dé lọ́la káwọn àwọn Haúsá mọ̀ sọ pé ààrẹ Tinubu ti ní kán restrict social media kò sí ní tó jọ o wọ́n sọ wípé bó ṣe wà níre náà ló wà níbi wọn náà nǹkan gidi ni ó wáṣẹ́ fún ọmọ Nàìjíríà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti di publisher pàpàǹdodo ṣùgbọ́n nínú ọ̀rọ̀ wọ́n sọ gbàgbós tí àwọn oníròyìn fún wọ́n wá bẹ̀ wá wọ́n ní ká mọ̀ bọ́n gbéròyìn fógan náà bá sì criticize àwọn náà ká mọ̀ wọn judgement àwọn ká mọ̀ criticize àwọn dáadáa positively. If I look back at the time I first assumed office and the way you all dealt with me over subsidy removal, quote unquote, the floating of our exchange rate, removing the arbitrage, the corruption in the society, and the opportunity blocked against rentier economy.
We should celebrate that one today. That the tunnel of darkness and the head wing of the economy is getting better. We live in a time when information travels rapidly and widely. Social media has made every citizen a potential publisher. This has benefits, but it also increases the speed and scale of misinformation. Falsehood can take root before truth has time to speak. In such an environment, the editorial function is more important than ever. Verification must be your anchor. Balance must be your principle. And professional judgment must be your guide. I urge you, therefore, to continue upholding the highest standard of journalism. Report boldly, but do so truthfully. Criticize government policy, but do so with knowledge and fairness. Your aim must never be to tear down what we are building together, but to help build a better society. Ora o, value yẹn làwa náà rọ̀ mọ́ gbogbo ń tabá ṣàṣe ká ṣe lórí òtítọ́ àtòdodo. Ẹ jẹ́ wá délùú kan ara òtítọ́ wa náà rè àmọ́ mú wá fún yín báwọn oníròyìn mi ò bá gbé níbi tá a ti rí láwọn ìlú kan ní Kwara sí Kogi táwọn ará abẹ́sẹ̀ ń padà lọ lé pé àwọn ó padà sáà lè pe lè genocide báyìí. Ẹ pa àwọn èèyàn ẹ lé wọn kó lóko ẹ lé wọn kó lábá àwọn ládùúgbò wọn ìlú dáhóró ibi tán bí wọn sí rè ibi náà mọ̀. Ẹ wò ẹ mọ̀ tún wọn genocide lónìí Professor Akinyemi wọ́n sọ̀tún ẹ̀ fún wa according to the Geneva law according to UN wọ́n sọ fún wa ẹ wo owó olùbó sì dá paro. Ààrẹ Tinubu with fairness àti òtítọ́ la fi ń gbé ìròyìn tí a jáde ààrẹ là ń gbé fún yín ẹ̀ ní rí wọn ní fi hàn yín tán bá wá fi hàn yín sẹ́ẹ̀ lè gbàgbọ́ wípé ìlú tẹ́ ń wò yìí ó wà lábẹ́ ìlú tẹ́ ń rúùlù tẹ́ jẹ́ president lé lórí ó sì dá oró. ẹ lọ sókè you don reach us o see everywhere. ẹ máa gbé náà. bọ̀dá fíìsì ẹ wo ilé àmọ́ mi yìí ni o sọ́gbọ́n mi yẹn ti rí òun mi náà gbọ́ bó sọ àmọ́ àti dé o ẹ ti rí báyẹn yó mo yó bọ́ni mo yó lónìí. ta ló sọ pé yàn yó wọ́n dá jàre. àwọn ènìyàn ká ṣe. ó ṣe ni láàánú ìròyìn tá a fẹ́ mú wá fún yín o baálé ilé ó pa ọmọ mẹ́fà ó sì pàyàwó mọ́ wọ́n sì tún ní ìyàwó yẹn ó lóyún sínú abẹ́ẹ̀wá rí àwọn náà lọ gbókù wọn jáde táwọn èèyàn ń sunkún àmọ́ tó ṣẹlẹ̀ kí ló dé kí ló ṣẹlẹ̀ ibo gan ló ti ṣẹlẹ̀ wọ́n nílẹ̀ ibo kí ló dé bọ́ ìsọ̀yìn láti ń gbọ́ àti ìmọ̀ tó ṣẹlẹ̀ gangan àwọn kan ní bóyá ó dictate pé nígbà tán ṣe DNA pé kì í ṣe ọmọ rẹ̀ náà mẹ́fẹ̀ẹ̀fà ó ṣe wá torí ẹ̀ pa gbogbo wọn tó wá pa ní ìsìn sí wọ́n gan-an só lè finú dúdùn gbé láyé mọ́ fi wọ́n lẹ̀kan mọ́ lọ bí kádàrá ṣe kọ́nu kí wọ́n náà mọ́ bá tiẹ̀ lọ ọlọ́run ó ṣèmí fún àbíbò ni. ṣùgbọ́n ibi tá a ti ń sọ yẹn lọ́wọ́ náà ti pàkíyèsí wa sí wípé ìròyìn kan wà tá a gbé o pé ṣùgbọ́n ká wá gbọ́ update ẹ̀ mú níròyìn wo wọ́n ní arákùnrin kan tí wọ́n fẹ̀sùn kàn wípé ó ń bá àwọn ọmọ rẹ̀ obìnrin méjì sùn mo lọ́mọ ọdún mélòó ni ẹ́ wọ́n ní kò ní ìdí kí n béèrè iye ọmọ ọdún ọmọ kékeré ni ẹ́ wọ́n ní só lẹ́tọ̀ọ́ kó mọ́ bá ọmọ rẹ̀ sùn ni mo ní mo fẹ́ mú láti bí pẹlẹbẹ ni nítorí ìyàwó rìpọ́ọ̀tù ẹ̀ á sì ṣàlàyé fáwọn tá a fẹ́ kàn gbọ́ ẹ jẹ́ akọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu rẹ̀ náà káwá fún yín ní update ọ̀rọ̀ pọ̀ ń bẹ. That is why you go put it in writing. Yahweh, this is not you. No. There's a mistake somewhere. Madam, close your mouth. Who's your man? Òun náà lẹ́rí yan ìyàwó rẹ̀ ní kọjú sí wípé ń tóun ò ṣe ó fẹ́ báyé òun jẹ́ kí lòun ṣe fún ọ. àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ wọ́n sáà sí test wọ́n mú wọn lọ hospital wọ́n ṣe necessary test tó yẹ kán ṣe wọ́n yẹ àwọn ọmọ ìwò dáadáa wọ́n ní kò tiẹ̀ sí sign pọ́n fọwọ́ kà àwọn ọmọ ìrí kò sí sign wípé anything wà lára wọn àbí any residual lára ọkùnrin lára ẹ̀ bàlá wọ́n ní kò tiẹ̀ sí tó jọ́. wọ́n bá padà sórí ìyàwó ṣẹ̀wà jẹ́wọ́ òun fẹ́ bá tiẹ̀ jẹ́ ni nítorí kíni ìmọ̀ mọtí jù ìmọ̀ mu sìgá jù òun sì ti kìlọ̀ fún kò fi ilẹ̀ òun wá lòun ò mu. wọ́n ti mú yàwó ní ìsìn ẹgbọ́ kíni kan ṣe fún yàwó ẹ̀yin ní ká ẹ bá ń ṣe ìdájọ́ ara ń tà ń sọ rèé o
ó dá èmi náà ti gbà báyìí o òfin tó ṣe ní National Assembly wípé kàn fi clause tọkùnrin ó lè mọ fi gbèjà ara rẹ̀ tí ó mọ defend ara rẹ̀ so that a lè mọ̀ òótọ́ torí àwọn obìnrin kan náà lóòótọ́ wọ́n lè bẹ̀rẹ̀ sí lò lòdì sọkùnrin nítorí pé ọkùnrin mu sìgá kì í ṣe pé kò gbọ́ bùkátà o ó gbọ́ bùkátà o ó mu sìgá ń mọtí ọ̀dọ́ wọn ní ọtí àmupara ló náà mu ṣùgbọ́n kò sọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé kò gbọ́ bùkátà. ẹ gbọ́ tírú àwọn ọmọbìnrin yẹn bá wá dàgbà tán rí pé ìyá ìṣerú àdúrú nǹkan báyìí fún bàbá àwọn tó tún parọ́ bó ló fẹ́ káàtì ẹ̀ wá sọ pé kò mórí bọ́nù kíní báyìí torí àwọn kan wà bẹ́ẹ̀ yẹn tó yẹ pé wọ́n fìyà jẹ èèyàn ẹbí rẹ̀ lè lówó wọ́n á mọ̀ fìyà jẹ wọn ní jẹ́ kó rí justice táwọn ọmọ bá wá dàgbà ojú òní kan máa fi wọ̀ ó dá ẹjẹ́ àpò ńbẹ. ẹjẹ́ adéko níbi tí ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó ti ní àwọn ò ní lójú oorun o lórí gbogbo àwọn tí ń dọ̀tí Èkó pé yàtọ̀ sí ìdọ̀tí gangan lójú títì pé àwọn èèyàn àwọn alábàámùsà àwọn alágbe wọn náà ń fa dọ̀tí lójú títì Kétu sí my 12 lélẹ́yìí mo ní mo mọ̀ bí dáadáa ilé tó ti ẹ̀nà ro lọ́ọ̀kan ò mọ ọmọ bẹ̀ dáadáa nostalgia ara mi ṣẹ́gìrì nítorí mo rí ibi tí mo mọ̀ lẹ́kọ̀ọ́. òun náà lẹ ti rí ẹjọ́ sẹ́ fọwọ́ sí abẹ́ ìfọwọ́ sí àyà ló ń fọwọ́ sí i. bẹ́ẹ̀ náà ní bàbá dénú àkójọpọ̀ ròyìn lónìí Gumi ló ń fẹ́ sọ̀rọ̀ ó ní ẹ̀yin ẹ̀yà yòókù lẹ kó bá wọn lé Haúsá tí àlùmọ́jèrè fi pọ̀ lọ́dọ̀ àwọn nítorí ẹ̀ náà fi ń taari ẹ̀ sọ́dọ̀ yín ó máa ṣe fún Nàìjíríà o. ó rí akátó kúrò ní Abala Lerefe ẹ jẹ́ ajá yín sí ìròyìn níbi tí Sowore tó ti mú àbájáde láàpẹ̀ sáà tí ẹ ti ṣe ìwádìí rárá ara ìwádìí náà ni ìwádìí ń lọ lọ́wọ́ lórí ọ̀rọ̀ Regina Daniels ó ti mú pásítọ̀tì ẹ̀ jáde ó ti wá fi hàn gbangba wípé láti ìgbà tí ọmọ yìí ti wà ní 17 years ni bàbá yìí ti mú kiri ló ti mú travel out ó change ọkọ rẹ̀ 2001 náà bí 2019 náà fẹ́ ṣùgbọ́n ó ti mú kiri lọ sí international ó ṣe passport fún ti mú káàkiri ìlú èbó kó tó di pé ọmọ yẹn marry ẹ̀ kó tó di pé ó marry ẹ̀ ó ní 17 years ọ̀rọ̀ Sowore ní àwa àmọ́ wà láti nẹ́ẹ̀dún wóko tí ó bá Sowore fà báyìí ó ń jọ bí ẹni wípé wọ́n ti ká nẹ́ẹ̀dì mọ́ kọ́nà àwa àwọn tó wó ṣe bóyá owó lè gbà á lẹ̀ torí Regina gan-an ó rẹ́dì fún báyìí ó ń jọ bí ẹni pé ẹ̀rí pọ̀ lọ́wọ́ rẹ̀ tó máa lò lòdì sí ẹgbọ́ tó lè go down the drain ẹ jẹ́ àpò ń bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ àdé ilé láàfin káde Abala Lerefe ńlẹ̀ ṣùgbọ́n ó ṣe ní láàánú wípé wọ́n ní ká sọ fún yín lára àjẹ́ndà indigenous pé àwọn fẹ́ gbé èdè wa lárugẹ ṣé ti ẹ̀ lédè orílẹ̀-èdè tí ò lédè wọ́n náà tára pọ́lísì tán fi tì í wájú lọ́jọ́ sí wípé wọ́n fẹ́ kẹ́ ẹ máa gbé èdè lárugẹ nǹkan ìbílẹ̀ lárugẹ ẹ máa lo aṣọ yín ẹ máa tí ààrẹ Tinubu buwọ́lù lọ́jọ́ sí executive order tán ní mọ́tò náà tán máa lò yóò jẹ́ mọ́tò tán ṣe ní Nàìjíríà wọn ò ní máa jẹ́ kán òun ló fà á tán fi sọ wípé wọn ò ní gbà kan import epo mọ́ tán fi gbà fún Dangote kan máa ta epo rọ̀bì fún ní náírà ẹ rántí ìròyìn yẹn. Mínísítà ló kéde Minister of Education Ọlátúnjí Aláùsá níbi ìpàdé kan tí wọ́n pe àkórí rẹ̀ ní Language in Education International Conference tí British Council tán ṣe agbódegbà rẹ̀ àmúnitẹ́lẹ̀ nǹkan wọ́n ní pọ́lísì tó pa ní dandan pé kán máa fi láńgbèjì Yorùbá Ìgbò àti Haúsá kọ́ àwọn ọmọ ní course tàbí ní subject ní school wọ́n ní wọ́n ti fagilé wọ́n ní wọ́n pa ní dandan mọ́ wọ́n ní èbó náà ni ẹ padà sí amúníbò jẹ́ pé British Council náà ló ṣagbátẹrù ẹ̀ ṣe ní mọ́ padà sí èbó awutaláìwì mọ́ bá ní kẹ́ ẹ wá káwọn ọmọ yín wá lọ school ní Britain ní ìsìn wọ́n á tún ní kán ṣe TOEFL use of English kí wàá ní èbó kí ni láríjì èbó tẹ́ ń sọ as official language. ẹ wo a ti fẹ́ parí ìròyìn kan tó sẹ́ndì fọ́nrán yìí sí wa òkú àwọn ọmọ Boko Haram tí àwọn akẹgbẹ́ wọn tán dojú ìjà kọ wọn àwọn ISWAP tán pa ẹ́ rí i pé bí omi pupa omi ẹ̀jẹ̀ ni o wọ́n kókù wọn dà sínú ìkànnà àwọn keno tán pádù
wọ́n kókù wọn bẹ̀ èyí tán fọ́ lórí èyí tán yìnbọn níbi ẹ̀yìn ọrùn wọ́n pa wọ́n ẹ̀wọ̀ wà òrìbù ń tà lè pè ní ọ̀rọ̀ fíìmù gan lélẹ̀ á lè fi hàn yín irú ẹ̀ láàmú rí o a ní rí báyìí kan mọ́ para wọn báyìí gbogbo àwọn aninilára ni orí àwọn tí boko lọ́lọ́run ti bẹ̀rẹ̀ gbogbo àwọn aninilára kan ṣe báyìí para wọn ọwọ́ ISWAP lè lára boko ṣe mọ̀ pé ISWAP territory tí wọ́n region ní West Africa Islamic West Africa kìíní ni ṣùgbọ́n Boko Haram tinú Nàìjíríà wọ́n fi yé wọn àwọn tá a fi hàn yín lẹ́ẹ̀kan tán ka pépà tán fi tán bíi bulletin tán pín fún wọn ní ara àwọn ISWAP làwọn yẹn wà so international àwọn arabu wọ́n wà nù wọn tí ìmọ̀ tó ṣe ní Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ bá fi lè miss opportunity wọ́n para wọn inú wa ń dùn ní ìsìn bá a bá fi lè miss opportunity Trump yóò le torí àwọn tí ò láàánú ara wọn yìí tán para wọn sáyẹ̀ ẹ̀yìn tẹ́ ẹ̀ wá ṣẹ̀wọ̀n náà láàánú tẹ́sẹ̀ wọn bá múlẹ̀ tán tẹ́rítírì náà ń jà fún. Olúwa nílẹ̀ àtẹ̀kùn rẹ̀ ayé àtẹ̀kùnú rẹ̀ ó fìdí rẹ̀ sọ̀lẹ̀ lórí òkun àti lórí ìṣàn omi gbórí sókè ilẹ̀kùn ó ká gbé yín sókè kọba ògo wọlé wá ta ni yóò gorí òkè ìlọ orí òkè Olúwa ta ni yóò dúró níwájú rẹ̀ ta ni yóò dúró níwájú rẹ̀ níwájú Olúwa wa gbórí sókè ilẹ̀kùn ó gbé yín sókè kọba ògo wọlé wá wọ́n ní ẹni tó ní ọwọ́ mímọ́ tó sì ní àyà funfun tí kò gbọ́kàn rẹ̀ sókè sásán tí kò sì búra ẹ̀tàn gbórí sókè ká gbé yín sókè kọba ògo wọlé wá. Orin yìí tí Yorùbá la fi wọlé lónìí nínú ètò kí gbogbo ẹnu ọ̀nà kan gbé orí yín sókè kí ọba ògo wọlé wá sí Nàìjíríà. Ẹ wo àwọn olórí yín àwọn lẹ́nu ọ̀nà tó tì pa wọ́n ní ẹnu ọ̀nà tá à ń bá wí wọ́n tilẹ̀kùn pa wọ́n fi kọ́kọ́rọ́ sápò wọ́n fi kọ́kọ́rọ́ pamọ́ wọ́n tú àwọn èèyàn sílẹ̀ wọ́n fìyà jẹ wọ́n ní wọ́n lára àwọn tó mú wọn lẹ́rú sí Nàìjíríà wọ́n fi wọ́n lẹ̀ lọ́rùn o wọ́n dì wọ́n mú ṣinṣin báyìí ni pé ẹ̀ ní lọ́ọ̀bì kan wọ́n fìyà jẹ wọ́n láti ìgbàdégbà àsìkò dé àsìkò bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tún ń jáde wọ́n tún ń sọ báyìí wípé ọ̀nà wá ń díẹ̀ láti ìgbà tí ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń pa Kìrìsìtẹ́nì wọ́n pa Kìrìsìtẹ́nì gbogbo náà la mọ̀ ẹ̀jẹ̀ á sọ bó ṣe rí gangan gbogbo èèyàn náà ń pa ṣùgbọ́n Kìrìsìtẹ́nì ariwo wá pọ̀ wípé wọ́n ń pa gbogbo èèyàn lóòótọ́ ṣùgbọ́n rí wípé wọ́n fẹ́ pa wọn run ní ilẹ̀ Haúsá wọ́n fẹ́ káwọn rí ibùjókòó ilẹ̀ Haúsá bó ṣe ń pa wọn run náà ni wọ́n tún ń ju iná sílé ìjọsìn àwọn tán ń jó ilé àwọn ẹgbẹ́ wa arákùnrin tàbí wá ń jẹta nu abala ẹ̀mbára yìí tó sọ gbogbo àṣírí wọ́n ṣe pààyàn gbogbo ráyọ̀tì tó ṣẹlẹ̀ France beauty pageant tán mùsùlùmí Nàìjíríà nílẹ̀ Haúsá sì gbé sórí tán wá fi ń pa àwọn Kìrìsìtẹ́nì ní kìí ṣe Nàìjíríà ló ti ṣẹlẹ̀ o tó sì ń jáde àti bàtà àwọn Haúsá tí wọ́n ń jáde lè bá nù wọn lọ mú fọ́nrán kan jáde kẹsẹ̀ndì ẹ̀sìn mi níbi tí wọ́n ti bá àwọn tí wọ́n pa kẹ́dùn àti olórí wọn Sọ̀tánì Sókótó àti gbogbo àwọn múríkì tí ń yọjú lábẹ́ ẹ̀gùn tí ń ranjú fojoojúmọ́ ranjú tójú òtò yọ wọn lágbárí ìwúnú wọn àtàwọn àsọmọgbé wọn àtàwọn ẹlẹ́gbẹ́jẹgbẹ́ wọn ìwúnú wọn nínú gbogbo speech wọn ẹgbọ́n tó máa Abíọ́lá náà sọ tó ní kìnnì àwọn bàbá àwọn èèyàn ti ń dá lóhùn o
wọ́n ti dá lóhùn dáadáa pé ọmọ tẹ́yà bá bilẹ̀ yá jọ àwọn náà gbọ́n ń pa bàbá rẹ̀ ńgbà kan tán fẹ́ da bíbélì sómi tán fẹ́ ṣe oríṣiríṣi ẹ̀bọ́n tó náà ń sọ àwọn kan lọ́rọ̀ ẹ̀ make sense àwọn kan ní ọ̀rọ̀ Isaac Fayose ni ò make sense àwọn kan ní Laulau Fayose ni ò jà gbọ́rọ̀ rẹ̀ mo ní diplomacy lọ́wọ́ yẹn ń lò diplomacy ni ẹ rí wípé òun gan ó ní interest nínú ìṣèjọba nǹkankan gbogbo bí tó ti bá ti sọ̀rọ̀ báyìí ìmọ̀ yin ààrẹ Tinubu ní. sórí ẹ káàbọ̀ sínú ìròyìn tòní Abala Lerefe náà tẹ́ rí mo ti dàfẹ́ yín tẹ̀gún fi sọ àgò ní ìdí káàkiri wa adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run àyìn Ọlọ́run lógo Ọlọ́run láyìn orin hymns náà la fi wọlé mo wá dúpẹ́ lọ́wọ́ èèyàn mi náà ẹ̀yin mọ̀mọ́ ẹ̀yin bàbá gbogbo ẹ̀yin ìdílé aláyọ̀ yìí torí kì í ṣe inú bí nìkan ni a ti láyọ̀ ilé oníkálukú tẹ́ ti wá gan ní kọ̀ọ̀kan èjèèjì ayọ̀ bá yín wá ni ìpàdé ayọ̀ rẹ̀ ẹ̀yin ìgbà tí èèyàn bá ń ṣe contribution tá à ń dájọ́ ẹ̀yin dájọ́ ayọ̀ èmi náà dá tèmi ìyá wa náà dá tiyan bàbá wa náà dá tiyan àwa ń kó àjọ ayọ̀ ibi gangan náà ń pè ní ẹgbẹ́ cooperative tá a ti ń kó ayọ̀ là ń dá ayọ̀ náà là ń kó abẹ́ẹ̀ rí bó ṣe dùn mọ́rán màmá rí alújẹsà ayọ̀ yẹn kò ní yẹ́ ẹlẹ́yìn àti dáàdì mo rí yín bẹ́ẹ̀ ṣe ń fayọ̀ ọkọ́ mọ́ lùbọ̀nú ilé yẹn mo sì rẹ́yìn náà ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí yẹn ayọ̀ ò ní dáṣẹ̀ nù lè wà ó dá alákọ̀ọ́kọ́ náà kò rí ìròyìn tòní ẹni ń òkìra mi kò sáàyè rẹ̀ lónìí ẹ já lọ tààràtààrà lórí ọ̀rọ̀ sójà tó ṣẹlẹ̀ lánàá láàrin Wike àti ìkan nínú àwọn ọmọléeṣẹ́ ológun ojú òfurufú orí omi ni mọ́jú fúnra wọn jẹ́ ń kúkú wòwe mo fẹ́ sọ lórí tẹ́lẹ̀ ni ibẹ̀ láti wá gbọ́ tí oríṣiríṣi àwọn èèyàn ti ń sọ̀rọ̀ àwọn ọ̀gá ológun kan wọ́n fẹnu sí àwọn ọmọ Nàìjíríà kan náà fẹnu sí àwọn lọ́ọ̀yà oríṣiríṣi àwọn èèyàn sì mọ̀ pé ọ̀rọ̀ yìí pàápàá jùlọ ọ̀rọ̀ Nàìjíríà àríyànjiyàn ni wọ́n dálẹ̀ bí ìlú gángan sí ni iwájú ló kọ sẹ́lòmí ẹ̀yìn ló kọ sẹ́lòmí ṣùgbọ́n nǹkan kan náà ni àwọ̀ ewúrẹ́ ń dún o bẹ́ẹ̀ náà ni ó dàbí ọ̀rọ̀ sísà náà ni ẹ ń bá wò láti gúúsù sísì ni ó mọ̀ rí ẹ ń bá wò láti àríwá yóò mọ̀ rí náà bó ti ẹ̀ jẹ́ pé bí kan náà la sùn sí àkọ́rí síbì kan náà o gbogbo aláníṣe lórí kan nìyí gbogbo ọ̀rọ̀ táwọn èèyàn wá ń sọ àwọn tó ń tanú àbùkù bá àwọn tó ń bú Wike tán ní Wike ṣe sọ̀rọ̀ àlùfàǹsà sí ọmọ ológun àwọn kan ní rárá ọmọ ológun yẹn ló jẹ̀bi pé àwọn náà fẹ́ lọ́wọ́ agbára ni àwa náà sì ṣàlàyé dáadáa lánàá ṣùgbọ́n ogun táwọn èèyàn ń sọ ọkàn tiẹ̀ sọ wípé ó threaten national interest ẹgbẹ́ tó sọ bẹ́ẹ̀ lónìí nínú abala comment section náà àwọn bàbá wa náà dá sí àwọn màmá wa dá sí à ń bọ̀ ń bẹ̀ lónìí náà ni kò ní í dọ̀la o báwa bá ti wá kó ń bẹ̀ tán á tara ṣàṣà dé Ẹdó lórí ọ̀rọ̀ museum ọ̀nà museum ṣé ẹ tún fẹ́ jí nǹkan ìṣẹ̀ǹbáyé wa ni wọ́n ní gbogbo àlùwàlà tó ló gbó àwọn ambassador ìlú òyìnbó yìí ń ṣe wọ́n ní ọgbọ́n àti kẹran jẹ ni pé àwọn ò ní gbà kan jí nǹkan ìṣẹ̀ǹbáyé mọ́ pàápàá jùlọ gbogbo eléyìí tí wọ́n jí tán dá padà wọ́n ní ọgbọ́n àti tún jí ni wọ́n nítorí gbogbo ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní Ẹdó tẹ́ rí àwọn tọ́ọ̀gì àtàwọn ọlọ́pàá tán lọ́ọ̀ lé àwọn òyìnbó jáde yẹn wọ́n ní oní tó bá dé o ṣùgbọ́n àwọn kan náà tó tún lóye nínú àwọn èèyàn ti sọ wípé kò rí bẹ́ẹ̀ jáde tí ọba Benin sọ rèé tí àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì sọ rèé ọ̀rọ̀ wọn yàtọ̀ síra wọn pé sẹ́ẹ̀sì rí museum tẹ́ rí yẹn tán ti lé àwọn òyìnbó kúrò wípé kì í ṣe museum Ẹdó bó yàtọ̀ síra wọn pé wọ́n ti kọ́ museum Ẹdó wọ́n ní kò sì sí artifact kì í sọ̀rọ̀ artifact Ẹdó mú lọ́rọ̀ yìí ti pín sí méjì Ọ̀pẹ́bọlò lóhùn ó sọ̀rọ̀ kágbóhùn láàyè ọba náà láwọn ó sọ̀rọ̀ torí wọ́n ní ọmọ ọba náà mọ̀ sí ìkànnà àwọn ọmọ ọbabìnrin wọn lòun náà mọ̀ sí bẹ́ẹ̀ náà ni aráàlú tó yeye náà lóhùn ó sọ̀rọ̀ rẹ̀ ti pé mẹ́ta báyìí à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ kó lè lójútùú náà ní bàbá ti wá kó ń bẹ́ tán àgbẹ̀yìn dé ọ̀dọ̀ bàbá Sóbọ̀wálé lórí ọ̀rọ̀ Ìkérèmàdù tó fẹ́ gba kíndìnrín ọmọ ọlọ́mọ fọ́mọ rẹ̀ lọ́jọ́ sí mọ́àmí Olúfúnkẹ́ Fájimólú tiẹ̀ sọ lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé kí ló dé tí ò yọ kíndìnrín tiẹ̀ fọ́mọ rẹ̀ mo ní bóyá ti tẹ̀sí ẹ̀ bóyá kò bára mu bóyá kì í ṣe dóná ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan bọ́ ń bẹ́ ìdí tí Nàìjíríà ṣe wá kọ́wọ́rín ní ìsìn ìtànṣẹ́ wàá fẹ́ lọ mọ́ bá bẹ̀bẹ̀ sanfa wọ́n fẹ́ bá bẹ̀bẹ̀ ni ṣé justice lélẹ́yìí àbí privilege kí ló ṣe kí ló dé tán jẹ́ òṣè ẹ̀wọ̀n rẹ̀ tán àbí wọ́n fẹ́ dọ́gbọ́n mú wálé tó fẹ́ wá parí ẹ̀wọ̀n rẹ̀ ńlé ni àbí wọ́n fẹ́ dọ́gbọ́n fún ní presidential pardon à ń bọ̀ ń bẹ̀ lónìí ni kò ní dọ́là ibi tá a ti fẹ́ kó ń bẹ̀ ni wọ́n tún ti pè wá wípé tí FCC ń wá kiri tán declare wanted ìyẹn Timi Péré Silva tán ní ọ̀rọ̀ rẹ̀ tí gbọ́ ìsọ yìí tó ń gbé wípé ó wà lára àwọn tí wọ́n ṣe agbódegbà fún àti dìtẹ̀gbàjọba wọn ló tún ti jáde pé kò rí bẹ́ẹ̀ o ẹ lè declare àwọn wanted o
EFCC ti try òun wọn ló mú gbogbo ọ̀rọ̀ tó sọ tó fi dá ìjọba lóhùn à ń bọ̀ ń bẹ̀ ṣùgbọ́n kí ló dé tó náà padà wálé ebú ní iye ọjọ́ tó dá pé òun padà bọ̀ o òun ò ní fojú yín sọ́nà o ó ṣe wá ń fojú àwọn ọmọ Nàìjíríà sọ́nà ní ìsìn ibi tá a ti ń sọ lọ nìkan náà àwọn tó yẹ ọ̀rọ̀ ìyé ló ti gbà mọ́ wa lẹ́nu wípé ẹjẹ́ kò ń dá sí lọ́jọ́ báyìí EFCC trial lábẹ́ ìṣèjọba Buhari ilé 48 tàbí nǹkan 40 something sáà ni wọ́n fẹ́ seize lọ́wọ́ ẹ̀tẹ́ níbo náà ti rí adúrú ilé 48 àyá ní 40 something tí n bá ti sọ kí n máa fi 40 something yóò dáa àyá ní ilé 40 something ẹ má bínú òrà lè dènà òròyìn máa 14 kankan ṣáà àyá ní òun ti ní ká ẹ máa ka script àyá ó ti wà lọ́pọ̀ bá ti go through ẹ̀ ó ti wà lọ́pọ̀lọ́ ní ọdẹ jẹ́ nǹka lọ́rọ̀ kan ó ní wọ́n ti try ẹ̀ rí ṣùgbọ́n Buhari náà ló tún wá pàṣẹ pé kán dá gbogbo ilé rẹ̀ padà pé kò sí nǹkan kan tó ṣe kò jálè yín former governor ibo ló ti rádúró owó tó fi kó lé jọ state ni so fi àwọn aráàlú lọ́wọ́ ni so owó olùkọ́ náà fi kọ́ ibi tó bá ti rí owó yìí tí EFCC fi ń lé kiri wọ́n ní yóò wá sọ ibẹ̀ náà ni ẹni tó fẹ́ bá gbèjà tó fẹ́ ṣe agbèfọ́ba rẹ̀ journalist ni òun kàn sọ ti ẹni tó mọ̀ ní sọ ó níbẹ̀ ló ti tú àṣírí kan ọ̀gá ológun tán yọ kó ń pò lórí ọ̀rọ̀ ìdìtẹ̀ gbàjọba ẹ wò àṣírí ń bẹ lọ́wọ́ àwọn tó ní o tẹ́ ẹ bá gbọ́n tí arákùnrin sọ nípa Christopher ìdí tán fi yọ kúrò lórí oyè tán fi Olúfẹ́mi síbẹ̀ à ń bọ̀ ń bẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là bàbá ti wá kó ń bẹ̀ tán ẹjẹ́ àgbà ilé ìgbìmọ̀ asòfin lọ níbi tí ò sí ọmọlẹ̀ tó ti ń faraya ó ń para gan mo níta ló ń bá wíta ló ń kí fún ó ní olórí ilé ìgbìmọ̀ asòfin ni pé mo ní ó ní olórí ilé ìgbìmọ̀ asòfin mo ní sápàbẹ ó ní bẹ́ẹ̀ ni mo ní èmi náà ń gbọ́ ọ̀rọ̀ fún gànà kan pé wọ́n fẹ́ impeach oníkìtì ẹ̀ sọ̀rọ̀ wọ́n fẹ́ impeach wípé ẹ sì fọ̀rọ̀ wọ́n fẹ́ impeach lẹ́nà torí wọ́n bí ìkànnù wọn lánàá ó ní rárá kò sí tójọ́ àwọn ń fàyọ̀ ṣe ni ṣùgbọ́n kí ni òsì ọmọlẹ̀ ń pariwo lé lórí ó náà mú wèlé lọ́wọ́ òun kà á òun ò tí ì kà tán láàrin ìṣẹ́jú mélòó inú ìpàdé tẹ́ ẹ pè náà ni ẹ ti mú wèlé àwọn lọ́wọ́ péèjì ẹ̀ gùn lọ jàrànjàràn báyìí ẹ sì fẹ́ káwọn ṣe yes or no táwọn ò tí ì ká tó wà ń bẹ̀ ṣé bàbá táǹpù alẹ́ pé àwọn ni wọ́n ń pa àwọn lóko ń ta ẹ̀yin náà tún ti àwọn irọ́ ẹ̀fọn láì kan ká àwọn èsì rọba stamp ó mọ̀ fẹ́ díjà à ń bọ̀ mbẹ́ lónìí náà ní kò ní dọ́là bàbá ti wá kó mbẹ́ tán á dé ọ̀dọ̀ àjọ World Bank níbi tí wọ́n ti ganu sí máìkì wípé Nàìjíríà gbogbo pọ́lísì tẹ́lẹ̀ fi ń alleviate poverty tẹ́lẹ̀ ń pín owó 25,000 lẹ́ ń fún àwọn aláìní àwọn poor nínú Nàìjíríà wọ́n ní pọ́lísì yín mẹ́ẹ̀ wọ́n ní kò ṣe sóore ní World Bank ò ní tí èèyàn ṣiṣẹ́ kó mọ̀ mọ́nítọ̀ rẹ̀ à ń bọ̀ ń bẹ̀ World Bank ló sọ bẹ́ẹ̀ o Buhala àti gbogbo èèyàn agbẹnusọ ààrẹ World Bank ní ẹ̀rì ìdá lóhùn gbogbo 25,000 tẹ́lẹ̀ ń fún àwọn wo gan lẹ fún wọn ò tí ì rí èèyàn kan báyìí ní tèmi o bọ̀dà Wálé Ẹdún wọ́n ń pè é bí bẹ́ẹ̀ náà ní bàbá kó ń bẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ USA military intervention iléeṣẹ́ ìròyìn Arise wọ́n mọ̀ sí bẹ̀bẹ̀ àwọn correspondent wọn tó wà ní USA wọ́n bá tọ ìkànnú àwọn senator lọ l'Amẹ́ríkà òyìnbó náà bá béèrè ọ̀rọ̀ pé gbogbo ohun tí Trump sọ ọjọ́ wo lẹ̀ ń bọ̀ ẹ ti ń pẹ́ jù ẹ yára dé ẹ fi ṣe bíbọ̀ Jésù ni bí olè lóru ẹ yára dé ó ní ọ̀rọ̀ pín sí méjì o àwọn ò tí ì mọ̀ bóyá Trump àwa bó ń ṣe ń wé wọn ò lè rò pé Trump lè wá o mú ní ṣe Trump ló ránṣẹ́ ṣé wọ́n ṣe agbẹnusọ Trump ni làyà bá ń fi oríṣiríṣi post hàn mí lórí ẹ̀rọ ayélujára pé àwọn èèyàn àwọn ọ̀tá Nàìjíríà ti ń pín kiri pé kò tán Trump tẹ́ ń retí rèé o kò ní wá o kò ní wá o mo ní Trump mọ́kàn ojú wa sóòrùn alẹ́ ṣùgbọ́n àyà ló wá já mi sí wípé ọ̀gá mi ẹ mọ̀ fọ́ ṣé Trump ló rán nígbà tí Trump ń sọ̀rọ̀ sóun ló bá Trump sọ̀rọ̀ ṣé Trump ló rán lélẹ́yìí tó wá sọ yìí ṣé bókàn ń sọ ọkàn rẹ̀ ni wípé bóun ṣe ń wo bí nǹkan ṣe ń lọ ẹ sì mọ̀ pé ilé ìgbìmọ̀ asòfin náà ní opposition ó lè wà lára àwọn tí ò nífẹ̀ẹ́ Trump ó lè jẹ́ Democrat ni mo ní òótọ́ mọ̀ ní àná alánà ìmọ̀ sí ni Ọgbẹ́ni Sẹ́nitọ̀ Uzor Kalu
tó sọ fún wa wípé òun ṣe èdè láti Amẹ́ríkà ni ẹ̀yìn Trump ló ń sì gbé sí wípé 61 senators àti 2 former president USA ó náà fọwọ́ sí ìgbésẹ̀ Trump. Mo ní ta wá títa ní ká gbàgbọ́, ó ní àgbà àwọn èèyàn Trump gbọ́ ni mo ní ọ̀dà bá abádénú àkójọpọ̀ ròyìn káti ẹ̀ kọ́kọ́ gbọ́ lẹ́nu òyìnbó tán. Ìwáṣọ òyìnbó nìkan ni ó sọ̀rọ̀ o, Buhala náà ti Amẹ́ríkà rẹ̀ dé, ó jẹ́ wa lábò ó jẹ́ wa ní o, ó ní ó ṣeéṣe kó mọ̀ sí sanction gan lórí Nàìjíríà, ó ló sì ṣeéṣe kí ààrẹ Tinubu àti ààrẹ Trump kan jọ mójú ajé kò ní sọ. Mo ní o sọ lọ́jọ́ sí ìkànnú àwọn agbẹnusọ ààrẹ náà ló tún padà wá sọ pé rọ́ ni kò sí ní tó tiẹ̀ ń bú Sahara Reporters tó ń gbègbèkúgbè àjọ mójú ajé kò ní sọ àjọ gbọ́ọ̀rọ̀ lẹ́nu gbogbo wọn. Àwa àdọ́dọ̀ Professor Akínyẹmí ṣé mo gbókọ wọn. Mo gbà á Professor Akínyẹmí wọ́n ti fìgbà kan jẹ́ Minister for Foreign Affairs fún Nàìjíríà. Bàbá yìí sì mọ́ sóòótọ́ ọ̀rọ̀ wọ́n wà lára àwọn tó kìlọ̀ fún ààrẹ olódòdè wípé gbogbo bẹ́ẹ̀ bá ṣe gbogbo bàtí ọ̀rọ̀ yóò tiẹ̀ tí ìṣẹ̀lẹ̀ ńgbà náà tí ààrẹ olódòdè ń ta sí Trump lórí ọ̀rọ̀ trade lórí ọ̀rọ̀ economy wípé ẹ mọ́ da Trump lóhùn ẹ mọ́ wọ̀rí ẹ̀pà Trump lórí ọ̀rọ̀ kínní àwọn ti meet up pẹ̀lú target àwọn with non-oil revenue target. Lọ́rọ̀ kan bàbá yìí sọ̀rọ̀ kan gbà kan wípé káàrẹ Tinubu avoid láti ní ìfàǹfà pẹ̀lú Trump pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ẹnu wọn. A mọ̀ pé ibi tí ó jà sí rè bàbá yìí tún ti wá lanu sọ̀rọ̀ báyìí. Wọ́n wá sọ ìtumọ̀ genocide according to òfin, according to UN, according to bí kí ni ìtumọ̀ genocide kì í ṣe lè tá n ká nú òwe ṣe mọ̀ pé àwọn náà ti fìgbà kan wà nú irú òpó yìí. Wọ́n ní genocide ìṣe dínú àkójọpọ̀ ọ̀rọ̀ yìí fún fi yín sí suspect ṣáà ní rí bẹ́ẹ̀ lọ ní gbogbo àwọn àkórí ìròyìn wa àfẹ́ pẹ́ ìròyìn pọ̀ nílẹ̀ lónìí torí ẹ̀ la àṣìṣe àtótónu tó pọ̀ ní pápápá ẹja wọnú abala tí ọmọ tẹ̀lé Abala Sanawole. Àwọn tó wà ọ̀sẹ̀ gbogbo yín ti pẹ́ ẹ̀fọ́jì òdìjà lónìí o ẹ̀ ń bá máa wégele kó wégele àsìkò tó ẹni bá sùn kó jí o. Èmi ti ga ọwọ́ sí orí ṣọ́tà mo fẹ́ ṣe pàkánù ẹ ṣe yes ẹ ṣe it's okay how are you mọ́mí àfi pàkà ibà yápè ó yẹ ṣe mo ṣin ẹ ṣe ọlọ́ọ̀sà sínú ẹ ṣàbòsí kan ẹ ṣe wẹ̀dẹ̀ pàkà àfi wọn pa wẹ̀dẹ̀ àti wẹ̀dẹ̀ ọlọ́mọ mọ́ bẹ́ẹ̀ sì wé gèlè mi tí mú yín báwọn ò mú rí bẹ́ẹ̀ ṣe dẹ́ngẹ́ rí bẹ́ẹ̀ ṣe mú ọwọ́ gèlè yẹn báyìí gbogbo ẹ̀ náà la mú bá mi orí ọlọ́rìs mo gé fàtì tí wọ́n ṣe fún yín bá mi orí ọlọ́rìs èmi rẹ̀ ń pè ní ó ń pa yín ń pàdún torí ọ̀rọ̀ ọdún tá a sọ lánàá ó ń pọ̀pọ̀lọ́ ẹ̀ lẹ́ẹ̀sẹ̀ kan ó yá ń pa yín ó ń pàdún ó ń pọ̀pọ̀lọ́ ẹ̀ lẹ́ẹ̀sẹ̀ kan bàbá kan ní mọ́ ta ogun ọdún nígbà tá a wà mọ́dé kẹ́ńfẹ̀. Ó dá alákọ̀ọ́kọ́ náà Abala Sanawole ètò ní ẹjẹ́ àlọ́ tààràtààrà sí Chibok kì í ṣe lọ́dọ̀ àwọn Chibok girls o ìlú kan lágbègbè kan community kan ní Borno náà ń pè ní Chibok wọn náà Kristẹni pọ̀ ń bẹ gan wọ́n ní gbogbo rògbòdìyàn tí ń ṣẹlẹ̀ wọ́n ní nínú bá tún bí àwọn Boko Haram náà bá tún padà náà bá yà sí Chibok wọ́n ní wọ́n jí àwọn èèyàn gbé lọ wọ́n pa àwọn kan wọ́n ń jí àwọn kan wọ́n náà wá dáná sun community yẹn wọ́n wá ní àjẹ́ wá ní kí n sọ àdírẹ́sì ibi tán dáná sun mo ní ṣọ́ọ̀ṣì ni wọ́n náà burn down churches bí kẹ́ ẹ lè mọ̀ pé àwọn òòràn iṣẹ́ gbogbo eléyìí tẹ́ ń pariwo kiri mo ní ṣé kí ni ká pèlè ìṣìnà ayálúdà bí ọ̀gá mi pé ọ̀rọ̀ ó fi fìdí múlẹ̀ ni ẹ̀rí ń bẹ pé gbogbo àwọn pásítọ̀ irú pásítọ̀ Lazarus àbí kí ló kọ rẹ̀ ń jẹ́ Fẹ́mi tí ń tutukutu àwọn political pastor ọ̀dà ẹ jẹ́ á kó ń bẹ ẹ jẹ́ á lọ sí Ọ̀yọ́ níbi tá a ti gbọ́ wọn ní ká bá wọn yọ o lọ́yọ̀ọ́ mo ní àbá ń yọ̀ náà ni yọ̀ ó wà nú ọkọ̀ yín Ọ̀yọ́ ayọ̀ náà ló bá dé ìdílé aláyọ̀ náà sì làwa à ń káyọ̀ bọ̀ lọ́yọ̀ abẹ́ẹ̀rí wọn náà ti yan ìmáàmù àgbà
Aláàfin appoint new Ọ̀yọ́ chief imam fún Ọ̀yọ́. Wọ́n ní gbogbo gbọ́ ìsọ yìí èèyàn kan ni, kì í ṣe èèyàn kan, ṣéèkì kan ni, kì í ṣe ṣéèkì kan. Wọ́n ní gbogbo àwọn tí ń lọ́bì ẹ mọ́ lọ́bì mọ́ o. Wọ́n ní ẹni tí oyè já mọ́ lọ́wọ́ rèé o. Kí ló kọ wọn? Bilial Akíntọ́lá. Mo náà lákíntọ́lá nú. Wọ́n sì ń wò bí Isiaq Akíntọ́lá yìí. Ẹ gbọ́dọ̀ fi wà jọ o. Ó dá bá yín yọ̀ lọ́yọ̀ọ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjá lọ tààràtààrà sí lórí pásítọ̀ tó lóun lò tó lọ́n bá wa amplify ohun rẹ̀. Wọ́n pààyàn ṣọ́ọ̀ṣì ẹ̀, wọ́n dáná sun ṣọ́ọ̀ṣì ẹ̀ lọ́jọ́ sátidé, ọjọ́ sunday ò tún ṣèṣì ṣọ́ọ̀ṣì pẹ̀lú bọ́n ṣe dáná sun ṣọ́ọ̀ṣì tó ohun ẹ̀ jákè yẹn. Pásítọ̀ yẹn ọ̀rọ̀ rẹ̀ tá a mú wá tán lánàá afẹ́ mú wá lónìí. Ara ẹ̀rí ni ó fà wọ́n lé tó wọ́n jó hàn wá. Ó sọ púpọ̀ lọ́rọ̀ ẹ bá ń lò pápápá ń bọ̀ àní pẹ́. You can see 30 years. Chudupulus, Sonia Aboy. She's not there. We didn't get the age. Mama, we didn't have her age. This is one. She was also brutal that day. This man was also killed. This baby, she's 12 years old. And somebody will say it's not a genocide. And if they want facts family, like Remo Amokri, let him come to Plateau. I will take him to their grave to prove to him there's genocide in Nigeria. And if Nigerian government will bow down, mellow down, and accept their guilt and say, yes, there's genocide of Christian, they should not generalize it. If they say Muslims are also killed, by who? By Muslims. Why didn't the Muslim cry out? Let them cry out that their people are being killed. They can't do it. Because they are attacking each other based on their belief in Quran. They are divided. The Muslims in Southwest, South, they are far better. They are very intelligent. They know how to worship Allah in truth. And they stand and love the Christians. They live together, but not in the north. Because of fanatical training that they receive from Iran, from Afghanistan. And they are displaying it. Now they want to stop the children. They can't do it. Because they have enjoyed, the children have enjoyed looting and other things. Sẹ́yìn náà gbọ́rọ̀ ọlọ́gbọ́n lẹ́nu wọn wípé àwọn mùsùlùmí ilẹ̀ Yorùbá tilẹ̀ Ìgbò wọ́n ní alálàáfíà làwọn, ṣùgbọ́n tàn tilẹ̀ Haúsá yìí wọ́n ti àwọn náà kọ́ àwọn ọmọ níjàgídíjàgan pé tẹ́ ẹ bá gbọ́ pé mùsùlùmí ń pa mùsùlùmí pé àwọn oníjàgídíjàgan onímọ̀lẹ́ inú wọn náà ń pa àwọn alálàáfíà ìwọ̀nba tó wà láàrin wọn wípé sọ́ọ́rì ibi tí kìrìsìtẹ́nì ti pa mùsùlùmí rí. Ó sì challenge àwọn tó ní òsì, ó ní kẹ́ ẹ wá sí Plateau, kẹ́ ẹ wá sí Jos. Ó lóun ó mú yín dé ibi grave gbogbo orúkọ tó ń fi hàn wá àtàwọn picture wọn. Ó dẹ̀ já kó ń bẹ́ ọ ẹja wá lọ tààràtààrà sí Imo, ìpínlẹ̀ Imo, níbi tá a ti gbọ́ wọn ní ọwọ́ àwọn agbófinró tẹ àwọn ajínigbé níbùbá wọn gangan lọ́wọ́ ti tẹ̀ wọ́n o. Wọ́n jẹ́wọ́ bí wọ́n ṣe pa àwọn èèyàn ibi tán sìnkú wọn sí. Wọ́n ṣẹ̀ wà ń wú òkú, wọ́n gbé òkú jáde. Ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu ìkànnù àwọn ọ̀gá ọlọ́pàá ń bẹ̀, ó ṣe ní láàánú. On the 14th of October 2025, we received a complaint from the Nigerian Bar Association regarding the kidnapping of one of their members. And since then, operatives of the Imo State Police Command Anti-Kidnapping Units intend to send some samples for further DNA analysis. A relative of the missing lawyer expresses anguish over the discovery and urges authorities to ensure justice is pursued to the fullest. We have seen one decomposed corpse, yet to be identified whether it's our brother or not. But we believe and we are pleading through further investigation, through DNA or whatever, maybe it might be discovered. But for now, we are still pleading with police to continue on their investigation to make sure that the culprits are being brought to book. The operatives of the Imo State Police Command Anti-Kidnapping Units, they are working tirelessly to make sure that the suspects involved are all apprehended and brought to book. And I'm assuring you that in no distant time, they will all be arrested and made to face the full wrath of the law. The search ó dẹ̀ káàbọ̀ padà, ẹja wá dé, ẹja sáré dé Lọ́kọjà níbi tá a ti gbọ́ wọ́n ní àwọn ajínigbé tún ti ya síbẹ̀ o. Wọ́n ní lọ́tẹ̀ èèyàn mẹ́fà náà jí gbé. Wọ́n náà wá jẹ́ directors, àwọn ọ̀gá lọ́gàá of the Federal Ministry of Defence by suspected gunmen along Kaba Lọ́kọjà Highway. Lọ́gàá nínú ẹgbẹ́ Ministry of Defence. Mo ní mọ̀kànmọ̀kàn lóye kan, kò sí nǹkan kan tèmi ó sọ sí yun abẹ́ lọ́rọ̀ tẹ́ fẹ́ sọ sí àwọn Defence Ministry mẹ́fà nù ọ̀gá wọn ẹni ó ti lọ.
bá sọ pé ó ti lọ. Ó dá ẹja kó bẹ́ẹ̀ ẹja wá sáré dé ọ̀dọ̀ arákùnrin kan lórí ọ̀rọ̀ tí Sọ́tánù sọ lórí ọ̀rọ̀ pé wọ́n ń pa Kìrìsìtẹ́nì pé wọ́n ń pa Kìrìsìtẹ́nì jàre gbẹ̀gbẹ́nu ìsọ̀ ọ̀hún pé ta ló sọ pé wọ́n ń pa Kìrìsìtẹ́nì bọ̀dá mi wọ́n bá ń fún lé sí ọ̀rọ̀ rẹ̀ ẹ bá ń tẹ̀ sí kò jù ṣẹ́jú kan lọ. The statement by the National Council of Islamic Affairs, headed by the Sultan of Sokoto, is a shame and a disgrace to Nigeria. That's why you cannot tell me that because of climate change, you have the audacity to go about killing people and chasing people away from their ancestral homes. If this government is ready to fight these people, by now, they should have started relocating people back to their ancestral homes. Ibi tá a ti sọ yẹn lọ́wọ́ nínú stúdíò kan náà láwọn tó ti gbé ẹlòmíín wá tó ti ń dá Gumi lóhùn lọ́ọ̀kan báyìí wọ́n jọ fíjọ wọn ni wọn bóyá fọ́nrán eléyìí ti pẹ́ ṣùgbọ́n lórí ọ̀rọ̀ àlùmáńjèrè ó ní ṣé Yíbò àbí Yorùbá ló ní kẹ́yìn Haúsá mọ̀ tọ́jú àwọn ọmọ yín kẹ́ mọ́ ràn wọ́n lọ léèwé ẹ bá ń tẹ̀sí òun náà dá Gumi lóhùn. As long as the North still believe in Almajiri, it can never end. They know what they are doing. They cannot deceive us again. In the first place, who told you not to educate your people? Was it me? Nigeria had independence in 1960. All of us were here. You decided to choose whatever you want to choose. And now you want to blame us for your problem. Do you not have the capacity to give your people free education like Awolowo? The Igbos never had any free education. So, why are you not telling us that if you let them uneducated? I don't get it. You don't feel that you have this entitlement mentality. Is it our fault that this thing is happening in your area? You people should go home and think. Yes, you created this problem. No one never from it. Let me ask you. Do you think there are no kidnappers and criminals in the southeast or the southwest? Sir, listen, if what is going on in the southeast is the same thing that's going on in the north, in fact, it's like there will be peace in Nigeria. Thank you very much. There will be peace in Nigeria. Thank you very much. But on your comment on education, I tend to agree with you that our leaders really has failed the nation because they have not concentrated on education. Everybody is after himself. I agree with you that one. I confess. I confess. What I will not agree with you is criminality is everywhere. Everywhere. In fact, we never heard of kidnapping and armed robbery. It came to us in the north from the south. It was creeping slowly and it corrupted our people, and they are doing it now. So let us adjust. Let us adjust and understand them. Today, if we should have them in the south, there will be no Nigeria. Is it true of us? We are trying here. We are trying here. But you know what? It's because the population of those underprivileged in the north is in millions. Most of them are not Nigerians. You brought them here. The people that are that narrative. Look, nobody can tell you. Nobody can tell you like me. Because I have had one-on-one chat with them. You know, they are pure Nigerians. I wouldn't rule out elements of non-Nigerians among them, but they are Nigerian herdsmen. And one thing I want to make you understand is that you see the north with this large population of really uneducated people really is becoming a national Governor Soludo of Anambra State, when he was the central bank governor, he came to Ariwa House in Kaduna, and he said the poverty in the north, he fears that is going to constitute a security threat for the whole nation. He said this many years before even this started. So you see, we have to improve the economic situation and education and everything. Then this is the way to go about it. But if you see you want to do it violently, you want somebody to come and massacre people, that will not work. That will not work. Sẹ́yìn náà gbọ́rọ̀ wèrè lẹ́nu Gumi ó ní kò lè wọ́ọ̀kì kan wá massacre àwọn ọ̀daràn lágbègbè àwọn ó dìfẹ́ǹdì agbègbè ẹ̀ bọ́n ṣe ní bandit tó. eléyìí táwọn fi káde rẹ̀ lẹ́ẹ̀já dé ọ̀dọ̀ arákùnrin kan tó sọ wípé end terrorism now or resign. Ààrẹ Tinubu ló ń júwe wípé ààrẹ Tinubu ló náwó sí tó ń báwí. Mo ní ta lárákùnrin yìí tó ń sọ ti gbóyà ẹ mọ̀ bí ẹni mowó ẹni tó ti fìgbà kan jẹ́ presidential candidate nínú ẹgbẹ́ SDP Adébáyọ̀ ìmọ̀ sọ̀rọ̀ jákè gan ló sọ̀rọ̀ sáàrẹ̀ Tinubu pé bó bá lè end terrorism fipò lẹ́ẹ̀kọ́ resign pé n tó kù ẹ bá ń tẹ̀sí ilẹ̀ àgbà bábálé kan wá hand over fire. Let us put fire to the feet of our government to protect us. Let us be grateful to international community talking about us. But if we, as I prefer, decide to solve the problem at home, Muslim, Christian, enemies, whatever, we must come together. You cannot deny, there's no way I can be told to deny that certain communities in Nigeria feel genocided and attacked. Why do I say so? It's a subjective thing. I've met with also leaders of certain ethnic groups in certain places. I've had Fulanis telling me that in certain communities, the other groups want to
and they're running after their cattle, rustling their cattle, trying to kill them. So in Nigeria, the question of whether there's genocide or not is not a debate that the government can be discussing. If your people are losing their lives in dozens, you already failed the primary assignment of governance, and we should not waste our time debating the issue. The solution to that problem is that President Tinubu can use the bullet, the terrorist, or use the pen to resign. ó náà lẹ ti gbọ́ yẹn ṣùgbọ́n gbogbo ọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ ni mo gbàgbọ́ o ìsọkúsọ náà sọ̀sọkúsọ kan ń bẹ̀ tó náà Fúlàní kan sọ fún òun wípé àwọn kìrìsìtẹ́nì náà ń pa yẹn wọ́n lè mọ gbogbo everywhere tẹ́ bá lọ kọ́ náà ti máa wò yín ràn yes ẹ̀kẹ́ran lọ bí ẹ̀kẹ́ran lọ bẹ̀rùn àwọn tí ó gbèjà ara wọn wọ́n ní ṣe yín léṣe kẹ̀ àti pé ṣé ẹ̀yin ní ilẹ̀ ni ebi lè ń lẹ̀ lẹ́fẹ́ lọ gbà tán fi ń lé yín léré sẹ́yìn nílẹ̀ tí sọ́wọ́n bá yín lórí ilẹ̀ yín ni ẹ̀yin lẹ ló ń bá àwọn èèyàn lórí ilẹ̀ wọn ẹ̀nà ń pa yín. ó rẹ̀ káàbọ̀ padà ní ìdíjú báyìí lọ́wọ́ ní gbogbo àwọn àkórí ìròyìn ẹ̀ rí pé ìròyìn tòní pọ̀ ṣùgbọ́n àní pẹ́ lórí ẹ̀ rárá pápá lásìsì gbogbo fọ́nrán tá a bá fi ṣe rẹ́fẹ́rẹ́nsì náà pé bàtà bá ń ka chapter ni. ẹ̀sùn pé ìròyìn ilé aláyọ̀ yìí náà ó ti bá orí ọ̀fẹ́ dé chapter by chapter tẹ́ bá fẹ́ lọ bí bàtà yẹn ń ka bíbélì ni ẹ bá ń sí ìwé John kì í ṣe pé bóyá wọ́n ní kó ka full Bible ní ìsìn wá bẹ̀rẹ̀ láti Genesis wá ló sú ọ orí ọ̀pọ̀ ní sú ọ kò ní rẹ́ ọ ó lè dòní nínú mọ́ǹtì kó ka Genesis kó dọ̀la kó ní Revelation ló fẹ́ kà kó di ọ̀túnla kó ní ìwé Mósè ló fẹ́ kà bó ṣe rí inú àánà ti ní chapter lórí kan ní kò sí complain mọ́ ibi tó bá wù ọ ní kó gbọ́ èyí tí ò bá wù ọ gbọ́ fi ilẹ̀ ní rọrùn no more ibà no more complain yín rè ó yà yá pápá wá gbé wa débẹ̀ nù abala àwọn olólùfẹ́ wa abala comment section àròjọ mùsùlùkù. mo máa tún kí ẹ̀yin olólùfẹ́ káàbọ̀ sínú ìròyìn tòní o níbi abala yín abala comment section báàmì Adétayọ̀ Adégẹyìn wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú àbòsí o ká ṣàbòsí díẹ̀ àbí òbí ẹ má sojú kòkòrò ẹ jẹ́ ká pín àwọn ìyàwó yìí o èmi náà fẹ́ ìkan nínú àwọn ìyàwó alálùbáríkà yìí ẹ tẹra yín kẹ́ ẹ pọ́n léwé jù bẹ́ẹ̀ lọ ìkànnù wọn ò ní fún yín tàn mí wọ́n tì mí wájú alálùbáríkà làwọn mọ̀mọ́ wa. bá mi Báyọ̀ Akíngbàlà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ti àìbá oníròyìn àgbáyé ẹ ò ní tẹnugbó bí owó àṣẹ Èdùmàrè bá mi ní pásítọ̀ náà ní wọ́n wàá gbàdúrà fún àwa mọ̀ wòran ó yẹ kí presidency ò kìlọ̀ fún Wike àṣejù pọ̀ jù fún Wike àdúrà wa ló ń gbà àmọ́ àfi wọ́n pa wẹ̀ẹ́dẹ́ àti wẹ́dẹ́wẹ́dẹ́ bá mi Odua nation on go back wọ́n tẹ love sí àti nǹkan pa ni wọ́n ní ká sùn láyọ̀ ká jí láyọ̀ àti olúrẹ̀mí má jẹ́ kó dùn mí wọ́n ní ìkàlẹ̀ my son mọ́ mi èmi náà kì í àtàyà Ọlọ́run á wà pẹ̀lú yín ọpẹ́lọpẹ́ rẹ la fi ń rí àṣírí àwọn tó ń pa wọ́n tí wọ́n sọ ara wọn di Ọlọ́run wọ́n sọ ara wọn di Ọlọ́run kékeré àṣírí wọn ń tú o àwọn tí wọ́n ní kí wọ́n fún Amẹ́ríkà ní 90 days ṣe é mọ̀ pé wọ́n máa ṣe sílò wọ́n ní kí Amẹ́ríkà jọ kan gbà wá o mọ́ mi tẹ lọ́ọ̀fù sí àti nǹkan pàdé bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ̀jẹ̀ àdọ́dọ́ àti white team wọ́n ní èwo ní ti ọ̀bẹ nínú ọkọ̀ ìlérò oríṣiríṣi ìṣẹ̀lẹ̀ tí ń ba ènìyàn lẹ́rù tí ń ṣẹlẹ̀ jù ní Nàìjíríà o UK mú wọn tó ti wọ́n yọ̀ bẹ̀ olúwa ọba ṣé ìwọ nìkan lágbára ẹ̀mí àwọn Nàìjíríà ẹ̀rù kan kì yóò bá yín bá mi ń kì í láyà at Abidan Makarfi ṣé Yorùbá ní àbí ọmọ Haúsá wọn ní òbí gbogbo ariwo Yorùbá ní ọ̀hún tán fi gbọ́ Yorùbá tó yìí abẹ́ gbọ́ Yorùbá ní gbogbo ariwo yìí ò necessary níbi tí òfin bá gbé ń ṣiṣẹ́ normally to resolve issues instead of using position abuse and misuse of power ní gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ gbogbo wọn náà ń lò gbogbo wọn ló jẹ̀bi rẹ̀ àti Wike àtàwọn ológun bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ọ̀mí Mọ̀dínà Solomon alájà mi dáadáa wọ́n ní ìjà gbòòrò Wike and wàhálà 2 and 4 ní àbí 4 and 6 ìbejì. Bàbá mi Báyọ̀ Akíngbàlà wọ́n ní brọ́dà mi ọmọ yín mo jẹ́ o bíbí wọ́n ní gọ́vnà Ṣèyí takes a U-turn ọlọ́gbọ́n dorí ẹja mú ìrún òmùgọ̀ wọn á dì mú nírò ó dàrọ̀. mọ́ọ̀mí Stella Ògúnbàjò àti ní Stella tó pọ̀ báyìí o mọ́ọ̀mí Stella o àti mọ́ọ̀mí Stella Òdèlé àti ní Stella mi ó di mẹ́ta lọ́wọ́ mi wọ́n yà bò sí Mushin ọlọ́ọ̀ṣà cheese àfipákà mọ́ọ̀mí náà ti join cruise. bá mi fọlọ́n sọ́ta nímọ̀lá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby balógun oníròyìn àsìkò Wike ìmìlẹ̀ ń ké sí adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run Wike alùpàtì ní ìgbẹ̀yìn Wike use and dumb Bobby kí Amẹ́ríkà tètè dé kí Odùduwà tètè dúró kíákíá wọ́n tẹ nǹkan panu sí a.
At Kemo Blonsky, one Wike has forgotten that they are all still in power through all these officers, protecting them with their own lives for the fact that those officers know about how selfish and horrible they are. Bẹ́ẹ̀ ni, ìdìtẹ̀gbàjọba fẹ́ wáyé láìpẹ́ yìí, ẹ sì ráwọn èèyàn tó dúró tì yín. Wọ́n bẹ̀rù yín, wọ́n rò pé àwọn ológun bẹ̀rù àwọn pẹ̀lú gbogbo òṣì tán ṣe kiri. Àwọn ológun ò bẹ̀rù yín. Ẹ já lọ tààràtààrà sọ́dọ̀ bá mi Olúwadésínà, the first commenter lẹ́yìn mọ́ mi. Fúnmilọ́lá Bello wọ́n ní àmì Jésù Olúwa wa àmì múrórí adéǹbẹ̀hùn múrí fúláwà. Bá mi òkè ńlá Adédọ̀tun wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby olùkọ́ mi èsùn kírun mò ń jẹ yẹn kú iṣẹ́ irú àwọn abusive and insulting words tí Wike lò yẹn wọ́n ní tóun tí ó yẹ kí wọ́n fi terminate appointment ẹ̀ tí ó bá jẹ́ ìlú tó létò níbẹ̀ ní arákùnrin ọ́fíìsà yẹn jẹ́ ọmọ tí ó lẹ́kọ̀ọ́ ní bíbẹ́ ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ mìíràn láò bá máa sọ báyìí èsùn kírun jàre gbogbo àwọn èèyàn ni ó sì blame Wike ó dà kí ìbọn bà á bẹ̀ kán release ìbọn gbogbo àwọn èèyàn ni ó tún blame ẹ̀ lé lórí bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Mọ́tọ́láni Martins wọ́n ní wọ́n mọ̀ pé inú tètè máa ń bí àwọn kìíní òmùnú bí sójà tó yẹ pé wọ́n train tínú bí wọn tẹ́lẹ̀ tara ń kan wọ́n tún wá lọ ń pè lópònú mọ́ mi Mọ́tọ́láni Martins yọ yẹ ẹ̀yin kò ní yẹ ẹ̀ lẹ̀ mọ́ mọ́ rọwọ́ yín bẹ́ẹ̀ wọ́n ní ọ̀gá Bobby ijó lẹ́mọ̀ ń jó yìí ẹ já wa sí wọ́n ní ó ti get started finally ojú Wike ti padà bò last ọ̀rọ̀ ti di wèrè la fi ń wó wèrè. Ta ni Wike tó fẹ́ kí wọ́n máa ba búrúburú níwájú rẹ̀ àbẹ́ẹ̀rí agídí ló gbé lọ kò sì mọ̀ pé alágídí pàdé alágídí ni. Mọ́ mi Abala Ògúndọ́lá wọn ní ẹ káàbọ̀ ọjọ́ ní Bobby àtàyà wọn mi yọ yẹn kò ní yẹlẹ̀ ó ga o Wike take it easy now ẹni máa kú pàdé ẹni máa pa hope your blood pressure will not rise o mo ti ẹ̀ ń wá gbogbo eyín ẹ̀ lánàá bí títí ń sọ̀rọ̀ mo ní ṣékú ló yọ lẹ́yìn jẹ ni take it easy he says he's acting on order èsù tapo sí kí n ríran o love from Mama Dollar wọn tẹ love rẹpẹtẹ sí mi àyà ní tòun kọ́ mọ́ mi Mọ́tọ́láni Martins wọ́n ní ó ká mi lára gan ni wípé kì í ṣe àsìkò mad dog tí ó ṣẹlẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ nígbà kan chai wọ́n á ti fi wèrè rìpọ́ọ̀tì ẹ̀ fún gbogbo wọn ìṣẹ̀lẹ̀ yìí dùn mọ́ mi gan ni ó dùn mọ́ mi náà fẹ́ kó lórí ìròyìn yẹn ó gùn jù ni mo ṣe kó mi bẹ́ẹ̀ kó mọ́ dà sí jù wọ́n ní in egun language wọ́n bú sẹ́rìn ayọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dọ́dọ̀ bá mi Adétáyọ̀ Adégẹ̀yẹ wọ́n ní ó bí Oòduà nation all what is happening in Nigeria dey sweet us àsìkò wẹ̀ẹ́dẹ̀ rí ó sì kú wẹ̀dẹ̀wẹ̀dẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni grade by grade ni Nàìjíríà lánàá kárígò Oòduà nation gbé bá àwọn tẹ̀lé ọ̀sẹ̀ àti nǹkan paná àti rí nǹkan kan eléyìí intro ni o bá mi ó sì nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ sí yẹn it sweet your body well at Mọ́tọ́láni Martins well, I'm sure this made everybody's day in Nigeria today kó máa lọ bẹ́ẹ̀ àyà wọn kò ní ọkàn wọn ò ní balẹ̀ lágbára Ọlọ́run Trump tètè máa bọ̀ o each day now seems like forever bẹ́ẹ̀ ni ó ń pẹ́ jù o Amẹ́ríkà náà ní oríṣiríṣi wọ́n shut down economy wọn wọ́n ṣe ṣí padà ní bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Olúfúnkẹ́ Fájimólú wọ́n ní Bobby gbogbo wọn nínú ìjọba Tinubu wọ́n ní rònú kílẹ̀ rí tẹ́ẹ̀ fi sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní pẹ̀lú tí ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà òsì ni wọ́n ń ṣe 2026 lópin Nàìjíríà kí Ọlọ́run máa dábìrà rẹ̀ nìṣó securities mélòó ni Wike nìkan ní Nigerian taxpayers money náà ni àṣírí wọn tiẹ̀ ti tú fáráyé pẹ̀lú wọn pa Kristẹni kódà kí Trump lóhun ò wà mọ́ ṣe rí tí ọ̀rọ̀ yìí ti ṣe wọ́n ti rí àwọn Fúlàní yẹn gẹ́gẹ́ bí agbésùnmọ̀mí ó dùn mọ́ mi. Mọ́mí Stella Odele mò ń pè yín lẹ́ẹ̀kan wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀ka alẹ́ mọ̀ pé bílẹ̀ wa Nàìjíríà jágájágá orin Idris Abdulkarim nù politics ìbànújẹ́ gbà ni wọ́n practice ní Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ ni sójà sọ wípé àwọn act on orders that means pé wọ́n rán wọn níṣẹ́ ní ẹkú iṣẹ́ Oòduà nation nógun àwọn tẹ́lọ̀ ṣe sójà ní àwọn act on order òdìfà mọ́ mi ò ká ní orílẹ̀-èdè tó yìí bá ṣe pàṣẹ ju Wike wọ́n act on order láì níwèé àìrọ̀ o àwọn náà láṣejù o torí ẹ̀ mo ṣe ní aninilára méjì ló pàdé ara wọn o ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ pé ẹni tó fẹ́ sun tẹ́lẹ̀ ní Wike ó rè ìfipò para wájú sójà bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ọ̀mí Victoria Bàdéjọ wọ́n ní ara mi ìrírí mo rórí olódò látẹ Wike ti tẹ́ pátápátá mo fọwọ́ sí kan náà Wike bolẹ̀ mọ́ọ̀mí a fi wọ́n pa wẹ́dẹ́ àti rí nǹkan kan gbogbo wọn ló máa jẹ breakfast àti dinner Oòduà nation ogunba mọ́tò kan bẹ́ẹ̀ ni o wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àmórí wine ẹja ṣèfàájì a sì jù bẹ́ẹ̀ lọ mọ́ọ̀mí Dọlápọ̀ Akins mo ti ń retí yín wọ́n ní Mr. OB ẹ̀yọ Mr. ẹ̀yìn ẹ̀kúrò ẹ̀kan fi OB sí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby níjẹ́ bẹ́ẹ̀ Mr. àtọ̀gbẹ́ni wọ́n ní Wike is doing too much that man is right fighting with an officer no respect at all agídí ní gbogbo nǹkan Nàìjíríà yes they are wọ́n pa àwọn ènìyàn in the north but they are more focused
on Christians the more. Shey Makinde is very dangerous. Green snake under the green grass. Need Trump do something quick. Ire, my brother. Dolly from Dallas, Texas. Peace. Àlàáfíà ló bá dé mọ́ mi ẹni dànù bí omi ìsanwó. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Martin Adébọ̀wálé bá mi ní, you see what we're saying about the whole country. No rule of law. Nothing is organized. Country of oppressors left and right. Bẹ́ẹ̀ ni o. At Mississippi Power, one of the senator that said he was American citizen, that he supported Trump is because he doesn't want America to seize his property that he owns in America. Wọ́n lè seize ẹ̀ tó bá yẹ pọ́ náà ẹ̀tọ́. Ó ti sọ pé kò ń tó dórí òye. Gbogbo aláti àwọn pé kí ìsọ̀nà ẹ̀tọ́ ṣùgbọ́n èmi rò pé torí citizenship ẹ̀ kọ́ mọ́ bá revoke ẹ̀ ló ṣe yọ̀rọ̀ sọ. Mọ́ọ̀mí Abọ́láńlé Ògúndọ́lá wọ́n ní ẹrù kì í pòṣùká ẹlẹ́rù lẹ́rù ń pa bẹ́ẹ̀ ni in fact òṣùká fúnra rẹ̀ gan ẹrù ni fẹ́ lẹ́rù kí wọ́n na àwòrán yẹn dáadáa. Wọ́n ń Ṣèyí Mákindé ọmọ ọ̀dọ̀ náà fi ọgbọ́n sí o àwọn olóṣèlú ẹnu wọn dojú yọ ẹ̀ ṣàṣeré love from Amadola wọn tẹ lọ́ọ̀ sí àti nǹkan panu bẹ́ẹ̀ náà ni mo rí cookies. Bámi Olúwọlé Bákàrè wọ́n ní ibà oníròyìn àgbáyé absolute power corrupt absolutely bẹ́ẹ̀ ni o tí Wike ò bá ṣọ́ra pẹ̀lú àwọn sójà ẹnu àyà pé kùrùntù kan nínú wọn ó máa gbá létí. Olúwọlé from Dallas, Texas ṣẹ́ẹ̀sì mọ̀ pé òun náà ti ń tẹnu mọ́ àwọn sójà ó nìkan tí wọ́n tẹnu mọ́ pé wọ́n ràn kó wá pa òun nígbà tó ń jẹ́ gómìnà. Samuel Akínọlá bá mi ní ẹkú iṣẹ́ ọpọlọ Ọ̀gbẹ́ni ṣé mínísítà ní ilé yìí nítorí Ọlọ́run ta ló ń fúlù nínú àwọn méjèèjì. Trump ní kó tètè wá bá wa yanjú gbogbo rẹ̀ káwà rọ́nà lọ kò jù báyìí lọ. Wọ́n mi Ramat Títílayọ̀ wọ́n ní Wike ti jẹ́ tán lọ́wọ́ bàbá Tinubu wọ́n ní ló bá tán ni Jésù sọ lórí àgbélébù. Inú mi dùn sí ohun tí mi rí yìí àwọn mi tún sọ ìkó yẹn tún sọ inú mi dùn sí ohun tí mi rí yìí ìbá òótọ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀rí pé Olúwa ti gbèjà wa mẹ̀kúnnù báyìí bẹ́ẹ̀ ni ṣùgbọ́n gbogbo ẹ̀ jùlọ àní kí Ọlọ́run dá gbogbo wọn lédèrú bẹ́ẹ̀ ni kán dá wọn lédèrú kí wọ́n dojú ìbọn kọra wọn àyà awo pọ̀ mú kí yín. Elédùà máa fi wá láyà balẹ̀ kí Oòduà nìsan tó dé wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu wọn bú sẹ́rìn ayọ̀ ẹ̀rín wẹ̀ẹ́dẹ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ọ̀mí Olúṣọlá Adébáyọ̀ wọ́n ní integrity jam impunity Wike versus Yarima. The soldier did a good job in the uniform that Wike was supposed to respect. Wike behaved badly. Obi Ọlọ́run yóò máa pa yín mọ́ kúrò nínú ewu gbogbo lórúkọ Jésù àmì o yóò pa gbogbo wa mọ́. Mo rí nǹkan panu tẹ́ fi ránṣẹ́ àti love at Báàmì Akínyẹmí òní wọ́n ní ọba Nebukadnezari gbéraga sí Ọlọ́run ní o Ọlọ́run sọ di ẹranko fún ọdún méje ìgbà tó ronú pé wàdà nínú ìṣèyànṣẹ́ranko rẹ̀ Ọlọ́run dá padà sí ààfin. Ọ̀rẹ́ mi Bobby bá mi á dá fún ẹ títí ayé àmì o títí ayé ní bá mi kí àwọn ìyàwó yín o wọ́n gbọ́ Akínyẹmí òní from US kí ni kí ẹ mẹ́nu kó lórí àwọn ìyàwó mi ẹ kí mi nìkan ẹ dá kí mi. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Adedotun one. Mo like o kan. When it's show of shame, the young military officer is in order. If the minister truly believes the land development is unlawful or lacks proper documentation, the right course of action is to follow legal procedure. Wọ́n ní kì í ṣe kórè mọ́ bá wọn wọ̀dì mú. Not public intimidation. The military officer, after all, is acting under strict orders from his superior. Disobeying such order could subject him to court-martial, and none of those making noise today will defend him when that happens. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n máa ń court-martial wọn ni o. At Balogun Adekunle wọ́n ní I give kudos to Wike for not allow military to intimidate them. Ọ̀nà táwọn gbà rí nìyẹn. Ìlú gángan ni ọ̀rọ̀ yìí. Ó kọ iwájú sẹ́lòmíì, ẹ̀yìn ló kọ sọ́dọ̀ ẹlòmíì. At Olúyẹmísí Abẹ́gúndé wọ́n ní ó bí ẹkú iṣẹ́ gbogbo ilẹ̀ wa o ilé wa o bóyá terrorist ní Pastor Lazaru ni kò yá o Nàìjíríà máa tó happen sí o iná gbàládùra fún. Maybe the arms sold to Nigerian government were even given to the terrorists. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ tààràtààrà sọ́dọ̀ at Kadiri Tomi wọ́n ní thank you for all you do Ọ̀gbẹ́ni Bobby kádúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Wọ́n ní and Aya Mákindé pẹ̀lú sweet mouth can you now see that it's good we continue to stand up for our right. Bẹ́ẹ̀ ni ó ga o jọ Oòduà nation no going back. Mọ́mí Mary Odùnúyì tèmi nìkan wọ́n ní Bobby mi ṣé ẹ rí ọ̀rọ̀ àwọn pásítọ̀ èké ìlú Nàìjíríà tí ọ̀rọ̀ wa bá dayọ̀ tán ó yẹ kí ìjọba palẹ̀ wọn mọ́ nítorí wọ́n ti bayé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn jẹ́. Atẹ́gùn Yorùbá nation ti ń fẹ́ aṣojú ẹ̀mí gbogbo wa láìpẹ́ àmì Trump à ń retí rẹ̀ o mọ́ fojú wa ọ̀nà wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu Yorùbá nation no going back. Ire o ire ńlá ire kàbìtì Mọ́mí Olúfúnkẹ́ Fàjìmọ́lú wọ́n ní òbí nígbà tí Èkéré Madu fẹ́ mú kíndìnrín ọmọ ọlọ́mọ fún ọmọ rẹ̀ kí ló dé tí kò mú tirẹ̀ tàbí tíyàwó rẹ̀ ọmọ ọlọ́mọ là pè ní Abẹ́gúndé. Èló ló fẹ́ fún ọmọ tó ń ta phone charger wọ́n ti fi ìyàwó rẹ̀ sílẹ̀ tó bá lo ọdún rẹ̀ tán yóò jáde.
ìjọba Nàìjíríà fẹ́ tètè gbà jáde ní bóyá fẹ́ fún ní presidential pardon. Ẹ já lọ tààràtààrà sí ọ̀dọ̀ àti David Dare wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ ìlú Ọlọ́run kú iṣẹ́ rẹ̀ ìròyìn yín kì í ṣe ìròyìn lásán àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọ̀rọ̀ Amẹ́ríkà lórí terrorist jẹ́ kí a mọ àwọn òpè láàrin ọmọ Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ ni ó tún wọn láṣìírí àwọn tí wọ́n jáde láti máa sọ̀sọ́kúsọ wọn ò ní ìmọ̀ rárá Bélì sì sọ pé àwọn èèyàn mi ń ṣègbè nítorí pé wọn ò nímọ̀ Oòduà nation no going back mo bá ń fẹsẹ̀ Bíbélì gbé bẹ́ẹ̀ náà ni Adérónkẹ́ Àyànsọ́lá mọ́ mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ètò Ọlọ́run ní tò wọ́n ní bàbá tó ní gbogbo ètò a máa tìyìn lẹ́yìn àmì kò ní tiwa lójú Olúwa kó wa yọ lórí gbogbo rògbòdìyàn tó ń lọ ní Nàìjíríà àdúrà tí ń gbà lórí orin yín tí ẹ kọ ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá pé ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó ṣẹlẹ̀ tá a fi gba Yorùbá nation kí ó ṣẹlẹ̀ Olúwa yóò dìde fún ìgbèníjà wa lágbára Ọlọ́run Trump yóò mú ìlérí rẹ̀ ṣẹ a ó sì fi wọ́n ṣe yẹ̀yẹ́ dáadáa orílẹ̀-èdè tí kò bá ti ní òtítọ́ ìfẹ́ àánú ìjẹkújẹ bí ó ṣe ń rí nìyẹn o kí Olúwa kókó ayọ̀ ẹ̀kẹ́ àyà náà ń gbọ́ Yorùbá nation going back ayọ̀ ní o ayọ̀ rẹpẹtẹ wọn ní ẹkú ijó bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ tààràtààrà sí ọ̀dọ̀ bá mi Oríọlá Oríṣ wọ́n ní ibà dánfó sẹ́yìn gbọ́n tán pè ní báyìí o. wọ́n ló ń pa áyán ó ń padùn ó ń pòpòló ẹlẹ́ẹ̀sẹ̀ kan fọ́n ṣe wọ́n kọ́ bàbá tí wọ́n tà ní Mọ̀dẹ́kẹ́ńgbà náà bí ṣe wọ́n kọ́ nù ogun ọdún. I like you as you remember that time you dey go pick am for yaba bẹ́ẹ̀ ni o bend down select o bend down low yamuti rẹ Oríọlá Oríṣ from Dallas Texas ṣáà àtijọ́ pàdé ń bẹ̀rẹ̀ ni. ẹ jẹ́ lọ tààràtààrà sọ́dọ̀ Alájà Mọ́dínà Solomon mọ́ mi dáadáa wọ́n ní it's been a long time since I heard àròdàn mọ́ mi ẹ ti gbọ́ náà nù kò sáròdàn lu èbò àbí sáà lè ràn ọmọ láròdàn lu èbò ẹ jẹ́ lọ tààràtààrà sọ́dọ̀ at Ahmed Akinlabi bá mi ní ẹkú iṣẹ́ ń bẹ o bàbá Bobby Ọlọ́run kú iṣẹ́ rẹ o ẹ rí ìyàtọ̀ ọpọlọ àti làákàyè láàrin Ṣèyí Mákindé àti Wike aya ìjà ojú tí ó yà fẹsẹ̀ kó kò fẹ́ kúkú gan ni o wọ́n tẹ love sí àìjà lọ sọ́dọ̀ at Olúyọmí Olúwọlé bá mi dáadáa wọ́n ní nice evening Bobby I love that Navy guy he show professionalism Wike is wrong with his attitude towards the guy respect is reciprocal in fact it's a very high opener to others to know their rights. Yoruba Nation going back. Rotarian Oluwole Yomi from Eastern Texas. Ẹ rí pé Wike náà ló ń pariwo impunity lè sójà yẹn lórí. Òun náà ló sì ń hùwà impunity. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Lọ́lá Ọmọlolú wọ́n ní MKO was sent to register our country. There was a lot of opposition by the Christian community but he and MKO lied to us that it is for economic advantages. Okay, inú ẹgbẹ́ Islamic tán fi Nàìjíríà sí. Why is Babangida silent? He masterminded the brulala that's ongoing before the advent of Nigeria's membership of the OIC. Both Christian and Muslims cohabited peacefully. Bẹ́ẹ̀ nìkan tiẹ̀ lọ yọ Nàìjíríà kúrò nù ẹgbẹ́ burúkú yẹn. Ẹgbẹ́kẹgbẹ́ Nabat Society. Alájà mi dáadáa torí Scott Adigun. Wọ́n ní ó bí àfipákà sáyé ń dùn ó ń dùn láàrin o. Àjíǹde ara máa jẹ́yìn àmì àdúrà gbogbo abiyamọ máa gbà lẹ́yìn lórí àṣẹ Ìdúmàrè kú iṣẹ́ kò ní rẹ̀ yín o mọ́ mi àmì o. Ọlọ́run á máa bá yín ṣe àmì náà kún fáyà kún. Inú ilé aláyọ̀ yìí á tún máa dùn sí ní o láṣẹ Ìdúmàrè àmì ìdùnnú àtayọ̀ la ó fi parí ọdún yìí o tí a ó tún sí púpọ̀ rẹ̀ láyé Mọ́ṣálá àmì mo ń lọ́ọ̀bù yín púpọ̀ gan ni o wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí àmọ́ ẹ̀ náà ni mo rọ́gẹ̀dẹ̀ ìran ọ̀gẹ̀dẹ̀ sunkún àti ilẹ̀ Mọ́mí Lọ́lá Ọmọlolú wọ́n tẹ̀síwájú wọ́n ní since 1986 membership of the OIC the Muslims especially under Buhari think Nigeria should become an Islamic nation wọ́n tara wọn. Àmì Martin Adébọ̀wálé wọ́n ní ó bí ibà bòsí mò ń gbádùn chapter yìí ó ẹ̀mọ́ gbàtún ẹ̀ lọ. Kọ́tì bá mi mo rí Adéyẹmọ bẹ́ẹ̀ náà ni àtìmáàmì wọ́n ní ibà yàpé mo jẹ́ mọ́ mi ibà àfipáka ibà òmìnira ti dé tán Professor Ṣóyínká sọ̀rọ̀ wọ́n tún yìnbọn mọ́ ara wọn lẹ́sẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni o. Àyà má bínú sí prof àgbà ti dé ní it's natural àrùn àgbà ní òbí ìbámikí distinguished ambassador. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Ọlá Adéwálé bá mi ní sí ogun láyé ni Elédùmarè dá ilé ayé nítùbí nùbí ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Ádámọ̀ sọ ayé di bó bá pa bó bá wò lẹ́sẹ̀ ṣébí nítorí owó yìí náà ni asán nínú asán òmúlẹ̀ mọ́fò àfọwọ́bà fílẹ̀ ká fi ìlú Èkó ṣe àpèjúwe wọn ní bàbá sọ pé ní Èkó ọmọ onílẹ̀ àtẹ̀jẹ́jẹ́ ìran àjòjì àtẹ gírígírí Èkó arómi sálẹ̀ gbẹlẹ̀gbẹ́ ni wọ́n ń sọ di ẹni orí yẹ ó dilé lọ́wọ́ bàbá wọn sọ pé òwe lówe ni bàbá mi mọ́ lùlù àgídìgbò. Bẹ́ẹ̀ náà ni at give yours peace wọ́n ní Wike demands respect like all our country people forgetting that respect begets respect. Bẹ́ẹ̀ ni as the young man is a civil servant so also Wike is a servant of the people and not a ruler. You cannot sow orange and hope to reap banana. Wọ́n ní servant náà méjèèjì. Ìkankan jẹ́ civil office kò tí ẹ̀ sí civil nù kan o
military servants. ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ at Prince Bello wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ takuntakun Governor Seyi Makinde is a great person. Gbogbo wa la ní sèǹbí ìyà tó bá kọ sí àná la fi ń kọ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni Báàmì Abíọ́dún Òsínọ́wọ̀ wọ́n ní the big man that is fighting soldier in the public, motor jam police jam papa akata papa towel. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ jẹ́ a lọ sọ́dọ̀ at Adéríbigbé Felicia wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Àtàyè ẹ̀kú ètò Ọlọ́run ní mọ̀ ń tó bàbá Sheikh Gumi iṣẹ́ ibi ó ṣiṣẹ́ ibi lórí Kristẹni kò tó kù yẹn bàbá rẹ̀ kò ṣe máa fẹnu sọ wọ́n ròyìn rẹ̀ òun àti Bishop Idao blessed memory wọ ṣòkòtò kan náà Gumi sọ wípé Christian kò lè ṣe president lójú òun ẹ̀yìn ikú rẹ̀ ni Ọbásanjọ́ di president alágbádá. A jẹ́ wípé ẹrù tí bómúbómú rẹ̀ dí orí ara rẹ̀ ló fi rú o. Wọ́n ní kàsẹ́ẹ̀tì bàbá náà ni àwọn Haúsá máa ń tàn nínú ọjà wọ́n máa ń tà ní ọjà Kaduna main market àti garages Kaduna àwọn Saudi fún ní oyè àti owó. News watch paper paper Delegiwa kan ní paper tó máa ń gbé wa débẹ̀ ní àsìkò ìgbà náà. May the soul of Delegiwa náà ni may the soul of Delegiwa rest in peace. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí àti nǹkan panu. Amen. Atakérédolú Olúgbénga wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby well done sir. Báà mi mo kí yín dáadáa well done to you too. Wike on too much jàre wọ́n lálásejù bàbá àṣetẹ́ òun náà ni Wike ẹjẹ́ àlọ́ tààràtààrà sí ọ̀dọ́ mọ́ mi mo dúpẹ́ Adénúgà wọ́n ní bàbá Ṣóyínká ti padà dọmọdé. At Gladys Boat wọ́n ní Bobby this is how to greet His Royal Highness of Benin Ọba Ẹ̀tọ́pẹ̀yẹ òkè Ọba Ẹ̀tọ́pẹ̀yẹ 3 times Ọba Ẹ̀tọ́pẹ̀yẹ ẹ bá kí bàbá o. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtìmọ́ mi mòróm mú bọ̀ ó yá ẹja ọ̀sán mòróm wọ́n ní àtọ̀gbẹ́ni Bobby mi to turn my darling thing abonú mà ní onísọkúsọ ọmọ Fúlàní yìí o ṣé ó di ìgbà tí wọ́n bá pa gbogbo Nàìjíríà tán kí wọ́n tó bẹ̀bẹ̀ fún ìrànlọ́wọ́ ni ìran musua mo nífẹ̀ẹ́ ìran mi náà mo follow yín mo nífẹ̀ẹ́ ìran mi o. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Comfort Adélẹ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ṣé mínísítà rí tàbí agbèrò ta nínú wọn mo mọ̀ mọ́ ń ṣàbòsí ni ohun rẹ̀ gan jọ tagbèrò ó tíìkì ju tagbèrò míì lọ. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àlọ́ tààràtààrà sí ọ̀dọ́ Mohammed Okas Dodolu Atúnmíṣe wọ́n ní Wike ó bẹ̀rẹ̀ sí ń tẹ́ báyìí Shettima kò jiyàn pé òun kò ń ṣe ọ̀gá tẹ́rọ́rìsì ìwà àwọn òyìnbó tó wá sí Benin fi hàn pé ẹrú ni wọ́n ń pè wá Sátánì Sókótó ló ń control sójà kì í ṣe Tinubu Oòduà nation from Providence Rhode Island Mohammed mo jíṣẹ́ yín. At Olúníyì Káyọ̀dé wọ́n ní land grabbers pọ̀ nìbàdàn gbogbo ilé oko Ọ̀yọ́ ní along Ìṣẹ́yìn Mọ́níyà road ni wọ́n gbà tán pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ àwọn Ìlọ́ra town àti magistrate court Ìbàdàn àti Ọ̀yọ́ state commissioner of police ẹ wá ní káwọn èèyàn kọ́mọ́ tú jáde. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ at Akin wọ́n ní Wike is very right. Being a military does not mean you are above the law. Wike is representing the president and commander-in-chief of armed forces. If they have provided the evidence of ownership, there wouldn't have been need for that confrontation. As a military personnel, you must be disciplined and always follow due process, not intimidation and corruption. So Wike is doing his work. Bí bàbá wa Akin ṣe rí nu. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtìkò síranù wọ́n ní ó ti dójú ẹ̀ fún àwọn aláìlétìjú yìí o. Wike met his match. Orji Kalu náà ń fi ọgbọ́n yẹra fún Tinubu gbogbo on your mandate we shall stand lórí irọ́ ni. A fi wọ́n pa wẹ̀dẹ́. Ó bí well done. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. At Amazing Grace wọ́n ní yes o nothing must happen to that young officer o. Wike seems to be surrounded by silly sycophants. He did not respect the Nigerian government by the way he treated the officer. At Joseph Oyeniya wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ríà wọ́n ní ṣé òjòsà ní wọ́n ní àbí dádì Elizabeth ọkọ ọmọ mi rèé o ṣé mo gbà á mo ní mo fẹ́ fi ẹjọ́ ìyàwó mi sùn yín o mọ́ mi Elizabeth Oyeniya kí náà ṣe fún yín ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀. Látìgbà tí ó ti darapọ̀ mọ́ ilé aláyọ̀ wa yìí kò jẹ́ kí n wo ètò mi máa bàjọ́ àwọn làmọ́ rọ́wọ́ wọn ṣé mo gbà sàn ni ilé ìlágbára ó ń dùn mọ́ mi wọ́n ti gba first mọ́ lọ́wọ́ wọ́n ní wọn jẹ́ káwọn mẹ́kú ètò mọ́ ìbéèrè mi fún àwọn ìmọ́lẹ̀ ni wípé ta ni ó para wọn ní Nàìjíríà Christians or Muslim? Let the Muslim answer this question. Love from Dallas Texas wọ́n tẹ love ṣe ó dà pé ọkọ ọmọ mi wà rè èmi mo gba ìyàwó yín lórí ìkànnì ọ̀gá ọmọ mi ẹ̀jẹ̀ kan mọ́ wètò ṣùgbọ́n ẹ̀yin ní kẹ́ ẹ léwájú ó ń jọ bẹ́ẹ̀ pé dáàdì gan ló mú mọ́mì dèbí o mọ́mì tí wàá gba nọ́mbà 1 wọ́n represent yín ni. Mọ́mì náà ló tẹ̀lé o Elizabeth Oyeniya mọ́mì ní Olújẹ̀sà bàmí Olújẹ̀sà ló kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ wọn Olújẹ̀sà rí bẹ́ẹ̀ o bàbá rà gbé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby rí àìbá Gumi
You really make our day this evening. My family laughed tired when we are taking the picture, but you didn't allow me to get ready before you make paka. Wow. Abájọ tí dáàdì náà fi sàbẹ́ẹ̀ rí bí ayọ̀ bó ṣe ń rọ́lu ayọ̀ nù ìdílé wa. Òyìnbó bàbá Ṣóyínká ilé o kí àwọn ISWAP àti Boko Haram múra sí láti máa para wọn o. Bàbá Trump jọ tètè wá gbà wá lọ́wọ́ Fúlàní àti olórí Nàìjíríà o. From Dallas, Texas, Oòduà Nation Ogoingba. I just love your family. Ọlọ́run ọba inú mi sì dùn mọ́ píkṣọ̀ owó bẹ́ẹ̀ ṣe ń yọ. Àtọmọlára wọn ni ó bọ́ bí ẹ pé ọjọ́ mẹ́ta ò ibà oníròyìn àgbáyé. Àwọn ọlọ́pàá fẹ́ràn láti máa ṣe private duty nítorí wọ́n ń gba owó púpọ̀ lórí ẹ̀ ju regular duty ààbò fún ará ìlú o. Ire wọn tẹ lọ́ọ̀ sí a from Canada torí ẹ̀ náà ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Elizabeth Dada wọ́n ní ẹ̀yin olóṣèlú yẹnu yín dùn púpọ̀ ẹ fi ìbẹ̀rù Ọlọ́run ṣe gbogbo nǹkan hàn níbẹ̀rù èèyàn gan nítorí tí ọ̀run ń bọ̀ tí ẹnikẹ́ni kò ní lè ṣe iṣẹ́ mọ́ àbí òru bẹ́ẹ̀ ni ẹ má bínú. Ẹ ronú o àtìmọ́ mi tó ìná rí wọn ní ibà I'm not a fool abẹ́ẹ̀rí ó dá lóhùn fún jẹ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ wọ́n pè ní lórúkọ tí mi ò jẹ́. Báàmí Abíọ́dún òsì náà wọ́n ní sí under my foot kò sí nílé ni Wike ló ranjú oníke Wike ranjú oníke. Ó dá ẹ káàbọ̀ padà o pápá pàláṣẹ o ẹ wá nǹkan jókòó lẹ wá nǹkan fìdílé o kẹ ẹ wá nǹkan tẹ́wọ̀n sọ̀rọ̀ àjíjà àti nǹkan olómi tútù bó sì ṣe nǹkan ẹlẹ́rìn dòdò bó sì ṣe lè tó lọ́wọ́rọ́ according to your weather ni ẹ mọ́ fi weather tiwa mú nǹkan o weather tiwa ní ìsìn nǹkan tó lọ́wọ́rọ́ ni tàbí ká ta nǹkan kékeré sọ fún bẹ́ẹ̀ bá rè é mu omi tútù nínú irú weather wa tọ́dọ̀ yín sì gbóná bẹ́ẹ̀ bá rè é mu omi gbóná nínú weather wa tọ́dọ̀ tí yín náà tí weather yín tó bá ooru dé yóò lè díẹ̀ o nǹkan tútù ni ẹ mú o kó mọ́ tútù jù náà o. Ó dá alákọ̀ọ́kọ́ báyìí bá pín ká tó lọ́nà alákọ̀ọ́kọ́ báyìí bá wà bó bá tẹ́yìn lọ́rùn ẹ bá pín fáwọn olólùfẹ́ yín. Alákọ̀ọ́kọ́ nú ìròyìn táwọn ọ̀fẹ́ lójú lónìí ẹ jẹ́ á lọ sórí ọ̀rọ̀ Ìkwérèmàdù bàbá Sóbọ̀ wọ́n fẹ́ gbé wa débẹ̀ pé ṣé justice lélẹ̀ àbí privilege kí nìdí tí wọ́n ṣe fẹ́ lọ gba Ìkwérèmàdù níbi tí ti ń ṣẹ̀wọ̀n ní UK ṣé wọ́n fẹ́ kó wá parí ẹ̀wọ̀n rẹ̀ Nàìjíríà ni kí ni interest ìjọba Nàìjíríà gangan àbọ̀ tún lè mú dé kan fún ní presidential pardon àbò wúlò lórí ọ̀rọ̀ election tí ń bọ̀ nítorí gbogbo nǹkan ṣe ní ìsìn lórí ọ̀rọ̀ election 2027 ni kí ni permutation kí ni tẹ́tẹ́ tán ta èé bàbá Sóbọ̀ alẹ́ náà fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí possibility rẹ̀ ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára àròjọ mùsùlùmí pápá láṣẹ ẹ mọ́jú ògùn jù. It's supposed to be a humanitarian gesture, but it is going to be a costly humanitarian one in terms of public opinion. Remember the other time we were considering the list of those giving pardon. Yes. And I was dwelling on mercy, but you saw the public outcry that followed it, and the government had to recant and make a U-turn and some adjustment. I'm sure we'll get to that somewhere along the line of these two, because the former distinguished senator was convicted in the US for a grievous offense, organ harvesting. To me, organ harvesting and homicide are almost the same thing. And if somebody has crossed the path of the law and has been tried and jailed in a place like Britain, I don't see them making a U-turn. I don't see them making a U-turn. And I'm even more surprised that the government sent such a high-powered delegation, Minister of Foreign Affairs, the Attorney General, Minister of Justice. In a way, the public will see it as the political class fighting for its own, to be allowed to escape the wrath of the law in a place like Britain. And if you look at our legal history with Britain, and look at the reputation of a British judicial system, you will see that this government is literally backing at the moon. Because they will tell them that our own judiciary is independent. And even they have been very magnanimous and kind to the Nigerian case. You remember the case of industrial process and development, in which, some people used false papers and obtained judgment against Nigeria. Yes. It was in Britain that a judge ruled against it and even blamed us for not litigating our case diligently enough. That case, just this October, it reached the Supreme Court on the costs. That mysterious company wanted, because he won the case, he wanted the payment to be made in Naira. But it got to the Court of Appeal, up to the Supreme Court. They said, no, they must pay us in dollars, because that was the invoice with which we paid our own lawyers.
So if the British judicial system, which is noted for pursuing justice to the letter, can be favorable for us and help us out of our trouble, are we not overstepping our bound in asking them to release a convicted person? Well, I'm sure they're about to see that diplomacy and politics may not be mixed in this particular instance, and they will see that the British obey their rule of law and they keep to the letter of the law. Sooner than later, they will realize that. Because somebody has been jailed, and they are not asking for him to be released. They're asking for him to come and spend the rest of his conviction in Nigeria. How that could be possible, I don't know. Because I remember, if you remember the case of Charles, the former president of Liberia, who was jailed, sentenced to 50 years, even before, because of the trouble he caused in Liberia. Before he was sentenced, the British had arranged, because they fought him in Sierra Leone, that arranged that if he's sentenced, they will make sure he serves the sentence in Britain, not in Liberia, or any, because they know he could be released. And when he was sentenced, they made law in their parliament to create a particular place for him to serve his sentence out. So if you have people with that sort of mind, in making sure that justice runs its course, you know how they will react to us. Now, with regard to what Chika said about the pardons, yes, the government, I would say, was responsive. It reacted and retraced the steps on it. So I'm sure, Nigerians will talk, especially the opposition, the human rights people. They will react, and I want to see how the government reacts again. But this one to me is unprecedented. And like I said, it's a class issue. You get me? It means the government cares more about its own political class people than ordinary Nigerians. I'm sure if it was an ordinary Nigerian, he would be sentenced, he would be enjoying his sentence in jail now without taking of any rescue from any quarters. So let the government face the consequences of the public reading of his actions, and then let's see how it reacts. Gbogbo gbàkígbà tí bàbá ìbá sọ̀rọ̀ inú mi wọ́n dùn. Òun náà lẹ ti gbọ́ yẹn o, wọ́n ní ó gbọ́dọ̀ sáàfù táàmù ẹ̀tàn. Àwa mọ̀ wò ó bóyá ó ní favour kan, ojú rere kan tí ìjọba UK náà ń wá lọ́wọ́ ìjọba Nàìjíríà, torí tó bá ti táàyè bá ti yọlẹ̀, táàyè pé wọ́n fẹ́ gba ojú rere, wọ́n fẹ́ gba nǹkan kan lọ́wọ́ ara wọn, tó bá ti yọlẹ̀ náà wọ́n gbérù gbèsè báyìí. Wọ́n gbé látijọ́ yìí. Kí ni ìwúlò kérò ìmàdùn nínú ìṣèjọba ààrẹ Tinubu? Kí ló dé tán fẹ́ fi dun àwọn ọmọ Ìgbò nínú ni? Eléyìí tó yẹ kán rìlíìsì ńlé tí ń ṣẹ̀wọ̀n lábẹ́ àkóso, àbí tí tó wọ́n tán fi nú àhámọ́ lábẹ́ àkóso wọn ọdún mélòó ní ìsìn là ń ká lọ tán àti ẹ̀tí ìdájọ́ rẹ̀, wọ́n rìlíìsì ẹ̀ títa náà fẹ́ lọ. Eléyìí ga o, ó dá yóò sojú wa kò ní í sẹ́yìn wa mọ̀ wò ó. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà lórí ọ̀rọ̀ tí ń já rìnrìn wọ́n ti ṣe láláì bá àwọn ẹja mọ́ òbí tí ó jà sí ẹja lọ ẹdó bó ti ní pápá pàlásì ìròyìn tòní níbi tá a ti ń gbé lórí ọ̀rọ̀ museum pé tá a ló ní museum tó ń pariwo yìí gan. Museum ti pé méjì, ó ti ń pé mẹ́ta, oríṣiríṣi orúkọ. Ṣé bí ìjọba kan ṣe ń lọ tí ìjọba kan ń gba ìjọba lọ́wọ́ ìjọba tí ń lọ, ṣé bẹ́ẹ̀ lẹ́sẹ̀ máa yí orúkọ museum padà ni? Ẹ mọ́dọ̀mọ́pọ̀ Messi ẹ̀jẹ̀ oyé wa o, nítorí àwọn èèyàn tẹnu àbùkù lu ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ níbi tí wọ́n ti lé àwọn investors, àwọn ambassador àwọn òyìnbó. Àwọn kan ló dùn máa wọn pé wàhálà àwọn òyìnbó yìí náà pọ̀, wọ́n bá ti fẹ́ wá mú nǹkan ní Áfíríkà náà ni wọ́n ṣe kùrùkẹrẹ, wọ́n ṣe bí ẹni pé wọ́n á invest. Mo níta gan ló ní museum. Ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu gómìnà wọn, àgbọ̀ lẹ́nu ọba tó pààyè, ọba tó pààyè. Ìsọba tó pààyà rẹ̀ o, torí àyà ò mọ́ sọ. Mo ti kọ́ mọ́ wá kan sì kọ́ wa nínú abala kọ́mẹ́sẹ̀ ní mo ti hàn wé mi gan jẹ́ tiẹ̀. Ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn, bá a bá wá padà dé àtẹ̀ iwájú. We are therefore constrained to throw light on the lingering controversy surrounding the museum called Museum of West African Arts, which is MOWA. MOWA was originally conceived as Benin Royal Museum. Your Excellency, Mr. Governor, 2 days ago, my people protested against the purported opening of the so-called MOWA. It will be recalled that during the time of your predecessor in office, I suggested to him that the Edo State government should support the Oba Benin in the pursuit of the return of the artifacts and the building of the Benin Royal Museum. This was duly agreed to by the erstwhile Governor Godwin Obaseki, in conjunction with the National Commission for Museums and Monuments. Tijani Abbas and Godwin Obaseki conspired against the palace of the Oba of Benin
and started building what they call a Dome Museum of West African as a MOA. I was never put in the picture anymore. The issue of MOA is over. Your Royal Majesty, this government remain committed to working closely with traditional rulers, securing our communities, empowering our youth, and preserving our cherished heritage. Today, your visit. ṣé àìná ti ń rí ibi tọ́rọ̀ ti wọ́ wá báyìí wípé ọba Benin pálásì wọn hàn gangan náà kọjálẹ̀ wọ́n fẹ̀sùn kan Tijani Abbas ẹni tó jẹ́ spíkà ní house ńgbà náà lábẹ́ ìṣèjọba Buhari àti Ọ̀gbẹ́ni Obaseki tó jẹ́ former governor wọn. ó dẹ káàbọ̀ padà náà lẹ ti gbọ́ yẹn oṣù barákùnrin kan ní kò tẹ́ ń lọ́rùn gbogbo ìdáhùn tí ọba àti gómìnà tán fi dáhùn yẹn wọ́n ní rìkísí controversy ló wà ní díẹ̀ wọ́n ní wọ́n tún fẹ́ lo ìmọ̀ propaganda kán mọ́ gbé politics wọnú ọ̀rọ̀ yìí wípé ọ̀tọ̀ ní tọ́lú ọ̀tọ̀ ní tọ́lú ọ̀tọ̀ ní tọ́lú tọ́lú ọ̀tọ̀ tó ní tọ́lú wò pé ọ̀tọ̀ ní museum tọba pé ọmọ ọba sì jáde tó sọ wípé location náà fẹ́ kọ́ museum ti ọba síre Royal Museum Royal Benin Museum pé iwájú directly iwájú ilé ọba ni pé kí ló wá dé tẹ́ fẹ́ mọ́ da lúrúpọ̀ mọ́ sápà pé kí ló dé tẹ́ fẹ́ mọ́ fi tí ò jọra wọn wéra wọn pé ọ̀tọ̀ ní museum àwọn aráabí hànà kọ́ lábẹ́ ìṣèjọba Obaseki náà ti bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ pé torí pé ẹ̀wà mọ̀ sí investment ló jẹ́ fún yín bẹ́ẹ̀ bá mọ̀ sí dandan ní kẹ́ ẹ mọ̀ sí ni nígbà tí ìṣe pé wọ́n á kó àtífàtì nígbà tí ìṣe pé wọ́n á jí nǹkan lọ́dọ̀ yín wọ́n kó nǹkan àbẹ́ débẹ̀ bá nǹkan ìṣẹ̀ǹbáyé yín bẹ̀ gbogbo bronze tàn dá padà ṣé inú museum yìí ló wà ní àwọn ń jó àwọn ń yọ̀ àwọn ń ṣe cultural dance àwọn ń ṣe oríṣiríṣi nítorí pé àwọn ọmọ Benin mo ní ẹ má bọ̀ ń fẹ́ ẹ má bọ̀ ń fẹ́ orísun Benin nù orísun gbogbo Yorùbá ẹ má bọ̀ ń fẹ́ bọ́n bá gbà yín àwa náà wà mójútó yín ni àárànjú kedere lẹ́sùn mẹ́mi ò mọ̀rí tó jẹ́ pé òyìnbó náà ni ó wà máa dá museum lẹ́ẹ̀ẹ́ ní Nàìjíríà kí ló dé tó jó òyìnbó àwọn ò lè dá museum ara wa lẹ̀ sáwa labọ́n dá tí wọ́n lẹ̀ ń lu ìbò ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tó sì lọ ń wò ń bẹ nǹkan wá wà ń bẹ kí ló dé tẹ̀yìn o má ṣe ó gbọ́ àwọn nǹkan tó yẹ káwọn ọba ìkan mú lórí pàápàá jùlọ ńlẹ̀ Yorùbá museum náà wà ń fẹ́ náà wà ń fẹ́ ṣùgbọ́n nǹkan tán jí lọ ń fẹ́ náà pọ̀ torí gbogbo tán bá dá nǹkan padà Benin nìkan náà máa dá nǹkan padà sí sáà ní dá nǹkan padà fẹ́ ni Òṣùpá Àdìó ẹ̀yin ọmọ fẹ́ tí ìdánlóhùn ojoojúmọ́ ni mò ń béèrè ṣé kò sọ ọmọ fẹ́ ń bí ni Òṣùpá Àdìó àbọ̀ gbọ́n pa ẹ̀ mo jẹ́rìí bàbá láwọn bàbá ń fẹ́ ń bí àwọn mọ̀mọ́ wọ́n mọ̀ tún mọ Òṣùpá Àdìó wọ́n lóyìnbó ló gbà wọ́n ní mírọ̀ náà fi gbà lọ́wọ́ wa lọ́wọ́n bàbá ńlá bàbá wa mírọ̀ torí ń dán yẹrin wúra yín bẹ́ẹ̀ wọ́n sì ní Òṣùpá Àdìó yẹn wọ́n láàfin ọba iwájú ààfin ọba lọ́wà pé tó bá ti dìrọ̀lẹ́ báyìí onímọ̀ tanná ká gbogbo òṣùpá ojú ọ̀run kọ Òṣùpá Àdìó náà máa ń pè bí ò bá wá yá wa bóyá wa ní òye ẹ là lọ́yẹ àbóṣùpá ojú ọ̀run náà rí fáàsì gẹ́gẹ́ bí Òṣùpá Àdìó ìwọ wá ní sítórì tó bá dé pé wọ́n á fi mìíràn gbà lọ́wọ́ yìí ẹ jẹ́ àgbẹ̀rọ̀ lẹ́nu arákùnrin tó lóhun ògbà ń tán sọ. There appears to have been so, and that is why the President Buhari gazetted that all returned artifacts must be domiciled with the Abala Benin. And the moment that was settled, there was no contention about that. And it was even after then, there were conversations. In fact, in 2019, the Abala Benin had inaugurated and appointed members of the Board of Trustees for the Benin Royal Museum. He had Professor Wole Nshorika, Nduka Baigbana, and several other individuals in that committee. And in 2019, the Edo State government had budgeted 500 million naira in that year's budget for the building of the Benin Royal Museum. How that went down is information I do not have. But the fact is that the misinformation, where is that of 2025, that's this year, the daughter of the Abala Benin, when we received 116 artifacts from the Netherlands, she made a public statement, reading a letter from her father, telling the people that the Oba Cultural Complex, which sits opposite the palace, will be converted to the Benin Royal Museum. That was not information from government, that was information from the palace. So now we're in a straight betwixt too, when they come to peddle this wrong information, because if the king through his daughter had said that the Oba Cultural Complex will be converted to the Benin Royal Museum, where then is the discrepancies? At this time, the Museum for West African Art had already been pre-commissioned 7 months before.
So the attempt to make it look as though instead of building the Benin Royal Museum, then government built the Museum for West African Art is very funny. It wasn't government built. It was an investment by renowned foundations all across the world. So, so the point I'm trying to sit with for the Edo people and for the Nigerian people is that the Museum for West African Art had absolutely no business with the returned artifacts which were to be domiciled with the Benin Royal Museum. Ẹ káàbọ̀ padà náà lẹ ti gbọ́n yẹn o nídìí èyí àti mọ ibi tí ọ̀rọ̀ ti wọ́ wá o lórí ọ̀rọ̀ wọn ti politics bọ̀ náà ìṣèjọba kan náà ti bẹ̀rẹ̀ commission rẹ̀ ẹnìkan dá ọwọ́ dúró náà àwọn fẹ́ mọ̀ sí gbogbo nǹkan ni Ọ̀pẹ́bọlò náà fẹ́ tójú bọ̀ bóyá òun náà fẹ́ kàn yín nǹkan kan sí ńlágbó ni bẹ́ẹ̀ àbí nígbà tó bá jẹ́ wípé wọ́n ń ṣe nǹkan dáadáa bọ́n bá ti ẹ̀bùn ọdún ńgbà tí ó sì ti wá di wípé wọ́n ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ nù ẹ́ ó sì bọ́n wí kí ló dé tẹ́ fún mi gbọ́ ó dáa báyìí kí ni gbogbo àkáǹtì yín dà èló lẹ fi bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ kí ló kọ́ tẹ́ fẹ́ pé bó lẹ ti fẹ́ mọ̀ rí átífàtì yín ṣé èsì átífàtì ilẹ̀ wa ńlẹ̀ kíní lẹ fẹ́ lò yóò sì mọ máwọn òyìnbó wá wò ó ẹ tún máa fi pawọ́ ẹ kàn mójútó ni kì í ṣe girigiri tẹ́ ń kó tọ́ọ̀gì lọ ó lóun ò dà ló bá rí fóòkì ilẹ̀ wọn ibi tán ti kọ́lé sí sàn wàá lọ wó bẹ́ẹ̀ ni irú àsámọ̀ wo lẹ̀ ń pa fún àwọn aráàlú òyìnbó tó bá tún fẹ́ kó àkówó wá bẹ́ẹ̀ bá kúkú ní bá wọn ṣe mọ́ ẹ mọ́ bá wọn ṣe mọ́ kẹ́ ẹ mọ̀ pé ẹ̀ ní gba owó lọ́wọ́ aráàlú òyìnbó mọ́ kẹ́ ẹ sì mọ̀ pé ẹ̀ ní dọ́dọ̀ World Bank rè yáwó mọ́ kẹ́ ẹ kúkú mọ̀ wípé àwọn aráàlú yín tàbí àwọn ọmọ yín tó bá wà ń lo òyìnbó náà wà á mọ̀ develop lu yín kẹ́ ẹ ṣe bí Traoré kẹ́ ẹ pátápátá láàfọ́jú kùnàkùnà làdẹ́tẹ̀ ojú àfọ́fọ́ tán ìjà ní dálẹ̀ ẹ kúkú pọ̀ òyìnbó tí àá náà ti ń sọ tipẹ́ ẹ kúkú pa àwọn òyìnbó ìtì àwa náà ti ń sọ tipẹ́ kẹ́ ẹ dá dúró àbí kẹ́ ẹ já lẹ́nu ọmú kẹ́ ẹ já lẹ́nu ọyàn ká mọ̀ wípé yes dúdú fọ̀ dúdú àbí wo lẹ fẹ́ bá wọn ṣe tẹ́ ẹ tún fẹ́ mọ́ ó lẹ já kún bẹ́ẹ̀ kọ́ mọ́ gbàtà ìmú wa ẹjá wa lọ tààràtààrà sínú ìròyìn tí wọ́n mọ̀ tẹ̀lé o ẹjẹ́ á dé ọ̀dọ̀ sí ọmọlẹ̀ níbi tó ti fárígá wípé tán bá ń sọ pé tán bá ń pe gbogbo àwọn sínétọ̀ lórúkọ tán pè wọ́n ní rubber stamp ààrẹ Tinubu tó sì jẹ́ wípé àwọn èèyàn ló yan àwọn síbẹ̀ èèyàn náà ló sì dipò yan ààrẹ Tinubu síbẹ̀ ààrẹ Tinubu ń ṣe àṣẹ tí wọ́n bó ṣe wù wọ́n ṣùgbọ́n ń jọbẹ́ ni pé àwọn ń ṣe ti ààrẹ Tinubu kì í sì sí ààrẹ Tinubu ló fà wọ́n síbí àwọn èèyàn tó fi ààrẹ Tinubu sípò ló fà wọ́n náà síbí yóò ṣe wá já ààrẹ Tinubu táwọn èèyàn tó yan àwọn náà sípò ní ó wà máa pàṣẹ fáwọn pé source of power àwọn ọ̀dọ̀ àwọn èèyàn ló wà ó sì wá jẹ́ àṣẹ olódò rẹ̀ náà ń gbà ẹ tún wá dé wá pín ìwé lé àwọn lọ́wọ́ ẹ wò wé bó ṣe gùn gbọ̀nàgbọ̀nà láì ṣe pé àwọn fẹ́ ṣe exam at least ìwé tẹ́mi ń wò lọ́wọ́ rẹ̀ yóò tó bí ọ̀sẹ̀ kan fóníkálukú ní láàyè kó rè study ẹ̀ kó tó wá sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ bá wá dùn olùlélẹ̀ tẹ́ ẹ ní who is in support you say yes who are in support you say no wọ́n lè mọ̀ kó ti yé àwọn ó fárígá o ó lóhun ìṣe rubber stamp o ẹ bá ń tẹ̀sí ilẹ̀ abẹ́rẹ́ já o bó ṣe fìbínú sọ̀rọ̀. Even if we have whiz kids, because it is not for nothing that the constitution provided for bicameral. We are not meant to rubber stamp. And the way you are reading this thing, it will take a genius to be able to make a point. We are making laws, sir. I want to be on record that I am troubled by the way in which we are rushing without details. And tomorrow it will be said that argument between Senator Dume and our president. You were there, I was not there. You were there, I was not there. If we rush like this tomorrow and say, I don't know about the law, you will say I was in the Senate. I do not see the merit of rushing. I do not see why I should be giving 4 bills to rubber stamp. If that was the case, we need unicameral, not bicameral. And now, on this issue, what is the meaning of Nigeria training and Nigeria development? Order. We have established several institutions. Every organization has a training department. The single senators resume your seat, please. We have all of this. So when we create laws for everything, for training and Nigeria development, it does not make sense to me. And I don't have the privilege now to go through it and understand why it should merit the time we are spending on it. With due respect, sir, laws are laws, they are not motions. And they are supposed to be interpreted by courts of law. So I have trouble, very, very trouble. Thank you very much. Your observation is noted. Chairman, Rules and Business, please, these bills, at least 2 days before they are considered. 2 days. So, Senator Moshomole, thank you very much. And the reason why we try to treat bills from House of Representatives in this manner is because we believe that
Those bills have gone through all the processes, public hearings, and what have you, expert scrutiny, and so on and so forth. But what you say is right. Even at that, we have a bicameral legislature. We need also to put our eyes on whatever goes on. You are right, and you're entitled to that. So at least 2 days, we should give this bill, because I was even surprised that you didn't raise any order, please. Because I know you are always very, very careful. You always check and raise concerns when you feel there are problems. Thank you for your diligence and for showing your passion to do your job. This is very good. I like the way you are doing, honestly. More grace will help us. So, Chairman, please provide at least, the bills 2 days before we look at them. ó rẹ̀ mọ́jà pẹ́ pápápá láṣẹ ẹja wa lọ sí lórí ọ̀rọ̀ ọmọléeṣẹ́ ológun tó ṣẹlẹ̀ lánàá wọ́n ní gbàgbó tí ń ṣẹlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ọmọléeṣẹ́ ológun o wọ́n ní tí ó gbéná wojú Wike lánàá gbéná wojú ẹkùn rẹ̀ wọ́n ló ń jọ bí ẹni pé òun lọ́lọ́run fẹ́ lò láti fi mú Wike wálẹ̀ lórí àkàbà gbéraga tó lé téńté sí o wọ́n ní fúnra wọn náà mọ̀ fúnra wọn lóògùn jẹ́ wọ́n ní Wike gbójú wo ọmọléeṣẹ́ ológun ó pè lóko òpònúràdà afọ́fúngbémú ẹni òfò ó pè lóko yọ ìfúùl èèyàn náà dá padà bó ti ẹ̀jẹ̀ pé èèyàn ò bu ẹjẹ́ àsọ tòótọ́ síbi tọ́rọ̀ wa ọmọléeṣẹ́ ológun yẹn ó bí èèvà rẹ̀ torí wọ́n múnú bí débi tó yẹ kó bínú Wike nawọ́ sí lójú ó fọwọ́ gun lójú táwọn tó kó wá náà ń ṣe gàràgàrà ọ̀dọ̀ Wike náà tètè mú wọn Wike náà ẹ̀rí pọ́gbọ́n ńlá ni Wike ṣe wà ń pe àwọn ọ̀gá rẹ̀ òun ò ṣe bá wí tó ń bá mọ̀ pé gàràgàrà àwọn ní FCT ó ṣe ń pe àwọn ọ̀gá rẹ̀ límìtì lágbára ṣùgbọ́n nígbà tá a tún yẹ̀wò dáadáa wà náà sọ lánàá wípé tó bá jẹ́ pé wọ́n níwèé lóòótọ́ bó o nílẹ̀ ṣe wá jẹ́ tẹ́ẹ̀mọ̀ ṣe gàràgàrà ju òfin lọ tó ráwọn náà tó bá ti wà nù iléeṣẹ́ ológun àti ráwọn fọ́nrán lóríṣiríṣi àtàwọn ọlọ́pàá náà tó máa gbébọn tọ́wọ́ àwọn halẹ̀ máwọn aráàlú ẹbọ́ kan náà kó lọ sí Owódé Onírin láti Nasarawa ọlọ́pàá tán kó lọ Owódé Onírin táwọn ọmọ ajagun balẹ̀ tán lọ fi pa àwọn èèyàn bẹ́ ẹbọ́ ọlọ́pàá náà ló lówó rò ń sókè sáwọ́ wà mọ́ gbèsè lẹ́yìn ní láyéláyé àwọn gbèsè ológun gan lẹ́yìn same thing ní gbogbo wọn asọ́lànà aninilára gbogbo wọn ìtọ́ba ọlọ́nkàn mú wọn kojú ara wọn lánàá ni ìwọ ẹ̀yìn ti bí apá ọ̀tún ẹ ti ń ní àwọn èèyàn lára tipẹ́ àbí ènìyàn ti ń fẹjọ́ ìnìkan náà ti ń fẹjọ́ Wike sùn pé ń wọlé kiri anyhow ẹ̀yin ológun náà ẹ̀yin náà agbọ́ ti Kaduna náà níbi tẹ́ ẹ ti ń ṣe tẹ́ẹ̀sì ìbọn àwọn tó fún yín lẹ̀ ẹ sì gbálẹ̀ wọn ẹ sì wọlé wọn so àwọn ìgbésí kankan lẹ́yìn wọn ó kàn jẹ́ wípé ẹni tán fẹ́ pa tó fi epo para níwájú iná òun ni Wike àṣejù rẹ̀ kankan náà ni ó ṣẹlẹ̀ ẹ jẹ́ àwọn lóye lórí ọ̀rọ̀ yìí ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá tí ó ṣẹlẹ̀ ànítọ́lọ́hún ó fi máa fojú wọn jọ dolẹ̀ torí mẹ̀kúnnù ó ti mọ̀ pé bó bá jẹ́ pé mẹ̀kúnnù àti ilé ológun ni ànígbọ́n kankan wọ́n fìyà jẹ mẹ̀kúnnù tó bá jẹ́ mẹ̀kúnnù àti Wike náà ni wọ́n fìyà jẹ mẹ̀kúnnù ó wá yọ mẹ̀kúnnù sẹ́gbẹ̀ ìwọ máa wòran ó yá ẹ̀yin méjèèjì tó yẹ kẹ́ ẹ dojú wọn tẹ́ ẹ̀ ń fìyà jẹ mẹ̀kúnnù ẹ dojú kọra yín bí ISWAP àti àwọn Boko Haram bọ́ sí dojú kọra wọn díẹ̀ ló mọ̀ kú ká ní onínú fùfù ní sójà yẹn ni yóò ti fi ìwà ń wọ́ra yóò ti fi yìnbọn o inú ń bí wọn o ṣùgbọ́n ẹjá wa gbọ́rọ̀ lẹ́nu ìkànnù wọn bó ti ẹ̀jẹ̀ pé mi ò láìkì n ò tiẹ̀ ń fẹ́ gbókọ rẹ̀ Ọlọ́run dáríjì mi Buratai àbí kí náà ń pè Buratai tó rò pé òun fojú Sunday Igboho bulẹ̀ lọ́jọ́ sí lára àwọn alájẹ̀ndá àsọnù kìnìún náà sọ̀rọ̀ ó ní kọ́mọ̀ fojú kékeré wo ẹ̀mọ̀pọ̀ náà ti ọ̀gá ológun lòun náà tẹ́lẹ̀ chief of army staff kọ́ ni ó ní urgent action required as minister Wike conduct poses a clear threat to national security mo ní bá kílájù ó ló pòsì sí national security ó ní ó ń dúnkokò wọn national security mo ní lọ́nà wo
Only the event of November 11, 2025 involving the Minister of the Federal Capital Territory, Barrister Nyesom Wike, demand an immediate and serious response. Only come on for you, Befemu, come on forward, Befemu, Dari. Is public disparagement of a uniformed officer of the Nigerian Armed Forces transcends mere misconduct. It represents a palpable threat to national security and institutional integrity. Lọ́nà wo ó ní minister's verbal assault. Wọ́n lásọ̀tì ní lóòótọ́ o. Wọ́n lásọ̀tì ní o. Bó ló ṣe wá ń dúnkòkò mọ́ national security. On a military officer in uniform is an act of profound indiscipline that strikes at the core of our nation's command and control structure. It deliberately undermines the chain of command. Wípé bó ṣe disrespect ológun yẹn, pé gbogbo iléeṣẹ́ ológun ló disrespect. Pé ó disrespect authority of the commander-in-chief. Pé torí ààrẹ gan lọ̀gá gbogbo ọmọ iléeṣẹ́ ológun. Pé nítorí bẹ́ẹ̀ ààrẹ ló disrespect. Àwọn èèyàn sì sọ wípé bí ọmọ ológun yẹn náà ṣe disrespect Wike, pé Wike náà ààrẹ ló ń represent, pé ààrẹ ló disrespect. Mo ní ó ní category tí Wike ti ń represent ààrẹ ọlọ́pàá àti kí lẹ rò pé àwọn èèyàn tí wọ́n ìtàn ṣe lè gbọ́wọ́ sókè ná ọlọ́pàá. Kì í ṣe bá àlà àwọn èèyàn tó lè ná ọlọ́pàá, ṣùgbọ́n òfin ló fi lélẹ̀ pé aṣọ ọrùn wọn yẹn àti ológun àtọlọ́pàá pàápàá jùlọ àwọn méjì yẹn mo mọ̀, aṣọ ọrùn wọn yẹn is a symbol of national ó ti sápa lórí pé Nàìjíríà lẹ́sàrí lára wọn bẹ́ẹ̀ bá náà wọn Nàìjíríà lẹ́nà gẹ́gẹ́ bí àṣìṣe mọ̀ lábẹ́ executive arm of government. Olórí wọn commander-in-chief of armed forces wọ́n máa ń pè wọ́n. Ààrẹ Tinubu ò wọṣọ ológun rí lóòótọ́, ṣùgbọ́n wọ́n lè wọ̀ ceremonially wọ́n ìjẹ́ ẹ̀sọ́ ológun. So àwọn ni commander-in-chief of the armed forces. Pé tẹ́ ẹ bá rin ológun fín, a jẹ́ pé ààrẹ lẹ́rìn fín. Wọ́n ní Tinubu, wọ́n ní a jẹ́ pé ààrẹ Tinubu lẹ́rìn fín. Wọ́n ní Wike, wọ́n ló rin Tinubu fín. Wọ́n ní grievous wounds the moral of every individual who serves under the Nigerian flag. Such actions erode the very foundation of discipline upon which our national security apparatus stands. This cannot be dismissed as a political theater. Only ẹ má fojú fo. It is reckless endangerment of national order. The action by Wike is clearly an indication of undermining the federal government's authority. When consequently, Barrister Nyesom Wike must tender an immediate and unequivocal public apology to President Bola Ahmed Tinubu as Commander-in-Chief, the entire armed forces of Nigeria, and the specific officer whose honor was violated. Only kó bẹ̀ ọmọ náà, kó sì bẹ̀ àwọn náà. Mo ní ẹni tó rán mọ́ iṣẹ́ gan ẹjẹ́ àfojúsùn kò wọ̀rọ̀ ẹ̀. Wọ́n ní kì í ṣe an active ọ̀gá ológun. Chief Nava yìí wọ́n ní ó ti retire. Bẹ́ẹ̀ kí ló fà náà tán tó ti retire tán tún máa jíṣẹ́ fún àwọn tán tó wà nù active service tán máa jíṣẹ́ fún àwọn tó ti retire. Wọ́n ní ṣé mi ò gbọ́n tí executive order táàrẹ Tinubu sign lọ́jọ́ sí ni. Mo ní mo rántí wọ́n ní tó sọ wípé tán bá ti retire báyẹn wọ́n máa fún wọn security. Tán bá ti retire báyẹn wọ́n máa gbé mọ́tò lé wọn lórí pé kí n lọ wọ́n máa gbé mọ́tò lé wọn lọ́wọ́ pé kí n lọ wo iye tí health insurance wọ́n bá dé. Bulletproof car náà dẹ̀ máa gbé fún wọn. Mo ní òótọ́ mọ̀ ní wọ́n ní so ìyẹn ò ṣe problem. Náà sófin wípé wọ́n máa ní àwọn ọmọ tó máa rán sí àwọn àmì náà sí ní. Irú ọ̀gá Christopher tó ṣe kúrò lórí oyè ní ìsìn army ni ó mọ̀ ṣe security kìíní ẹ̀ active army. Because of the office, every minister is called honorable, every member of the assembly, everybody. The president is not called Bola Ahmed Tinubu, call him President Bola Ahmed Tinubu, because the office is more important than the person. So I just feel bad that he had to put himself in this is the second time I'm seeing the honorable minister. There was another video I saw the honorable minister almost physically engaging on this land matter. As a matter of fact, in that video, you could see him, hitting someone, standing right in front of him. I think a member of his security there's one overzealous, uninformed, I don't know whether it's a police officer or whatever the security detail is. Did you notice that the DSS guys,
who understand what was going on. All they did was to surround the perimeter. They did not move. They just surround, because you see the DSS. I don't know who that policeman. I don't know whether there's a policeman or what. You know, and on both sides of the altercation, they were bearing arms. Yes. So anything could have turned or it would have turned bloodshed. Absolutely. That's why I say it was a mistake for the minister to even show up in the first place. Absolutely. First, minister, it was wrong for you to show up. It is unacceptable for you to use an uncouth word on an officer, an adult. If you see those military officers, they have formed a mental perimeter. You better not cross that perimeter, whether they are right or wrong. At this volatile moment is wisdom. I'm a student of scripture. God works by two ways, wisdom and power. God could know that there are armed robbers on the way. He will say, go, because he will deliver you. The same God can tell you, don't go, because he wants to prevent danger. At this point, this minister would have avoided this scenario and stopped this embarrassment. What the minister has has civil authority. He has powers. We can't take that away. He has constitutional powers, right? The kind of powers that governors have at the state is also applicable to that of the minister in the FCT. And also the military, whether we like it or not, also have powers. Right. The minister is an appointee of the president. Don't forget that the president is also the commander-in-chief of the armed forces, which, of course, the young officer is also, the president is also his boss. Now, these are two appointees showing some kind of powers yesterday. Let me play you a script here, Uncle Yori. Okay. If the conversation had gone this way, the way I'm going to narrate it, then you and I will now see how the outcome would have come out to be. When the minister got in there yesterday, a question from the minister to the naval lieutenant is, I discovered that you are developing on a land that has not acquired valid legal documents. And from what I've found out, is there's no approval for the building plan. It is now for the lieutenant to respond to the minister. Sir, from my information, from the knowledge I've gathered, this land has valid documents and it has approval for the building that is ongoing on the site. All right, from the minister now. All right, yeah, okay, I am the minister of the FCT. Those documents you are talking about or you have mentioned, I haven't seen them, right? So go back and tell your superior, since you are acting on orders from your superior, go back and tell your superior that he needs to see me in my office. Now, the lieutenant will now say, okay, sir, I will deliver your message based on what you have said. I think ordinarily at that point, the lieutenant would have given the minister a compliment, perhaps a salute, right, for having that conversation. If the conversation would have gone the way I have narrated, we would have seen what we saw yesterday. You know, so what played out yesterday for me was needless. There was no understanding. I was seeing some kind of show of some powers, right? I was a bit disappointed in the way and manner the minister took the whole thing, the level he went to. You know, you cannot see an officer standing on orders. Don't forget that the military have command structure, right? They obey orders. An order was given by a superior officer. The minister did not have any reason to exchange words, you know, with the junior officer. Right, calling him names, demeaning names. You are a fool. Shut up, get out, and all that. It was uncalled for. That was decorum missing completely in that whole event or incident that I saw yesterday. Right. So I think that there was some kind of mix-up. In that same video, we saw where the minister called the CDS. So if he had such powers to call the superior officer in person of the CDS, why will he now begin to go that low, you know, creating a scene when there was no need for that? Ó náà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu àwọn tó ti sọ̀rọ̀ yẹn, wọ́n gbìyànjú, àwọn náà gbìyànjú láti ṣàtótónu, ṣùgbọ́n gbogbo àwọn tí ń sọ̀rọ̀ yẹn wọ́n àti ìgbọ́ apá kejì o. Àti ẹ̀ tí ìgbà apá kìíní gan tán, àti ìgbọ́rọ̀ lẹ́nu Wike gan. Ṣùgbọ́n agbẹnusọ Wike ti wá sọ̀rọ̀ báyìí o pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tó sọ. In fact, mo fẹ́ wà convinced, ṣùgbọ́n ó di dandan ká gbẹ́ lẹ́nu apá kejì náà. Ká gbọ́ lẹ́nu ọ̀rọ̀ ń jọ bí ẹni pé wọ́n fẹ́ fipá. Wọ́n fẹ́ lọ wọ agbára torí pé wọ́n jẹ́ ológun. Ó dà bẹ́ẹ̀ o. Gbogbo àwa tá à ń bú Wike torí bóyá Wike ti ṣe àtẹ́lẹ̀. Ẹ jẹ́ á ronú rẹ̀ o. Ẹ jẹ́ á kọ́kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu agbẹnusọ Wike. We got to that sorry pass yesterday because of the way we operate in this country. No, zero attitude to compliance. That is what we are, and it is painful. I saw the military, the army officer yesterday telling us that he was acting on an order. And I've also read online that a military man should obey the last order and order. And I've asked myself, which order? Like the minister also asked yesterday. You obey order, yes. But that order has to be lawful. The order has to be reasonable. For instance, if I am a military officer and my superior give me an order to go and shoot somebody, or let's say my boss give me an order to go and let me use this last. Sorry for using this word. My daughter, will I obey the order because the order is coming from my superior?
Or somebody, because somebody is dragging a girlfriend with my superior, and that superior now see the person dragging girlfriend with him walking on the street, and he say, hey, because it is another, I should obey it. Because it is another, a military men should go and mount guard in a public building under construction. That is the issue here. Building under construction. Military men had to be sent to go and mount guard. Military men that was posted to the former chief of naval staff, Vice Admiral ISWAP Gambo, as his personal security details to secure him, to guard him, to protect him. He now choose to make himself vulnerable and send those people on an errand. It's like somebody now, I'm here. I have security details to protect me here. And I now choose to send them to Gwagwalada to go and be protecting my property that is under construction. I don't seem to get it. Now let's go back to how we got to that level. That particular land was allocated to a company in 2007, Santos Estate Limited, for park and recreation. Let me say this again. Allocated in 2007 for park and recreation. The company did not do anything on the land because that place is a parkway, it's a walkway, it's a road corridor. You don't build there. Then in 2022, the company wrote to the FCTA, the minister, oh, I want approval from you to convert the purpose to commercial. From park to build park. You know what park is, a recreation, not permanent structures. Probably in anticipation of the minister's approval for conversion, the man decided to partition the land, a land allocated to him for park and recreation. He now partitioned the land and sold to people, including the former chief of naval staff. And that is why I want to say here that the former chief of naval staff was scammed. He was scammed. And he has realized that he was scammed. Instead of him to now come out and seek help, he resorted to use military might. Now, in 2022, the Minister of FCT declined that request, did not grant the request for change of land use made by that company. That was where it ended. But he had already sold the land to people, probably giving them impression that the land use will change. Wike was not the minister then. In 2022, 2022, Wike was not the minister. Now, after selling land allocated to you for park and recreation, for people to build house, who should the former chief of naval staff go and hold? The person who scammed him or the government? He chose not to hold the person who scammed him, the company who scammed him. Now again, that particular portion has now been redesignated for the purpose of, if you know Abuja very well, you know how Babushi is. That is where you have Ministry of Works, Environment. That portion of the land, that parkway, is for public buildings and corporate buildings, not residential. Meaning that you cannot build residential house there. That is one. So as of today, Vice Admiral Gambo does not have a document, a title document, showing that he owns the land. He does not own the land. Now, assuming we're not considering that he has title documents and he owns the land, before you begin development of the land, there are processes you must pass through. Ṣé ẹ ti wá rí báyìí ta ló jẹ̀bi ẹni Wike náà sì ni Wike kọ́ ṣùgbọ́n èmi ò tí ì ní sọ̀rọ̀ báyìí àti ìmọ̀ tí ọ̀gá yẹn sọ kàn tí ẹ̀ dárúkọ ẹ̀ pò jẹ́ Fúlàní àbí kìíní yẹn ó ti jẹ́ kí n gbójú ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ á gbọ́ látẹnu bóyá yóò ní kanta dọ́kúmẹ́ǹtì ó lè jáde kó lóò ní dọ́kúmẹ́ǹtì o ká mọ̀ wò ó ṣùgbọ́n gbogbo sítórì tí Lérè sọ lẹ́yìn tí Wike ò sì tí ì dórí àlééfà ńgbà náà ẹ jẹ́ á mọ̀ wò ó bóyá yóò rí nǹkan sọ tí ò bá ti rí nǹkan sọ tó jẹ́ wípé ṣe ni wọ́n fẹ́ fagídí gba kínní wọ́n fẹ́ lu ọwọ́ ológun wọ́n fẹ́ lágbára ẹ̀yin Wike mo wà o ẹni mò ń ṣẹyẹ ẹ̀yin olóòótọ́ ní bí tá a bá ti róòótọ́ tó fì sí ni tí ò bá níwèé lóòótọ́ ṣé tán bá ní kí ọmọ ológun yẹn rè tọ́ ọbọ̀ náà ṣé yóò tọ́ ọbọ̀ náà lóòótọ́ abẹ́ ẹ̀ mọ ọ̀dà yẹn náà fi ń ṣera wọn náà fi ń ṣaráàlú náà tó bá dìgbà ọ̀dà yẹn náà fún wọn nígbà ẹ̀ ń ṣàṣì o last order náà ó bẹ tán fi wá pa àwọn èèyàn ní kíní o lẹ́kọ̀ọ́ ń bí o ẹni ṣe kò mọ̀ wá nínú ọkàn mi tán fi wá pa àwọn èèyàn ní tógèètì o ní Lekki tógèètì order last order ni o wọ́n ń fi last order yẹn àwọn ọlọ́pàá náà ní last order
wọ́n ní àwọn náà ní aráàlú náà fi ń bojú wọn jẹ́ so tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni á dì pẹ̀lú ẹ̀ kàn dì pẹ̀lú ẹ̀ ṣùgbọ́n ó wá dá ẹni tó jẹ́ Buratai tó náà ní ó yẹ kó bẹ̀bẹ̀ ó yẹ kí Wike apologize lórí eléyìí gbọ́n ní kémi gan apologize n ò ní apologize ẹ jẹ́ àgbọ̀ ìsìtì lérè tó fún Buratai. When I read that statement coming from him, I was like, oh, you've seen it? I've read it. I read it. I saw it yesterday. And I was like, the former chief of army staff is not concerned about talking to a uniformed man. He's not concerned about somebody, uniformed military men, who should be at the war front, naval officer, who should be at the Chad basin, confronting terrorists, being converted to private guards, guarding uncompleted building. Which one is a security threat to Nigeria? Between soldiers trained to defend Nigeria, now being converted to security guard, let me use the word, That's very disrespectful of our military, Mr. Olayinka. And we do know that military men also safeguard property. That's exactly what they went to do. Uncompleted building. You see, you can safeguard property. You don't, where people are living there, no property under construction. You are protecting property under construction instead of you to be in Bono. Àwọn ọmọ Nàìjíríà mi náà sọ̀rọ̀ o ìkan náà àwọn lọ́ọ̀yà náà gbẹnu sókè ó ní arákùnrin yẹn ló jẹ̀bi ó ní kì í ṣe Wike ó ní torí Wike ń ṣiṣẹ́ rẹ̀ ni ó ní kí ló dé tí àwọn tó ti rìtáyà tí wọ́n mọ̀ tí gbọ̀ngbọ̀n kọlu ẹni tó wà ní sáfíìsì mo ní kílẹ̀ yìí rí sí Wike lẹ dálẹ́bi mo jẹ́rìí ẹ jẹ́ àtẹ̀wájú o ẹ jẹ́ wá lọ sínú ìròyìn tí ó mọ tẹ̀lé o ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ World Bank níbi tí wọ́n ti sọ wípé àwọn ní pọ́lísì tẹ́ ń ṣe tẹ́ ẹ fi ń pín owó fún ọmọ Nàìjíríà tẹ́lẹ̀ ń ṣèrànlọ́wọ́ yìí wọ́n ní pọ́lísì yín wọ́n ní kò dá nǹkan kan wọ́n ní kò work. World Bank ló fohùn ránṣẹ́ sí Nàìjíríà o ìlú ní gbogbo owó ọ̀hún gan tíjọba láwọn ti fún àwọn aláìní gan aláìní mélòó lẹ gbọ́ tí wọ́n ti fún sówọ́ bílíọ̀n làyà bá ní kí n kà á síwájú ó ní despite billions of naira spent yearly on cushion hardship only a new World Bank report says Nigerian social safety net programmers are failing to reach those who need them the most. Failing, wọ́n ló ń fail. Wọ́n ní nínú new report tí àkọlé rẹ̀ jẹ́ the state of social safety net in Nigeria obtained on Tuesday. Only the bank revealed that only 44% of total benefit from government-funded safety net scheme actually reached the poor. Ní kíbo ní 66% wá wà ṣe é gbọ́ báyìí kì í ṣe ẹ̀sùn kékeré o ẹ gbọ́ iye owó yẹn ní ìsinyìí o bí ìgbà tán bá ní ẹ lọ fún èèyàn kan ní 100 naira kí ni 44% 100 naira ṣe 44 naira kó wá mú 44 naira lé lọ́wọ́ kó wá mú 44 naira lé lọ́wọ́ ibo ní 66 naira yòókù wà ó sì di disburse 100 naira. Ẹ sì rántí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ owó ìrànwọ́ yìí àtẹ̀yàwó yìí World Bank ni so wọ́n lẹ́tọ̀ọ́ àti mójútó ẹ̀wọ̀n bù wọ́n pé kí ló kàn wọ́n bẹ̀ ìrọ̀ o bẹ́ẹ̀ ṣe bọ́ Amẹ́ríkà nù wọ́n ràn yín lọ́wọ́ títí lórí ọ̀rọ̀ Boko Haram àwọn ilẹ̀ tún dá lẹ́bi mọ́re. Wọ́n ní the November 2025 report examines Nigerian spending on social safety net assessing their coverage and efficiency. Wọ́n ní and reveals how poor targeting disclosed that about 8.5 million households have already received at least one tranche of the 25,000 naira payment, while the remaining 6.5 million households are expected to be paid before the year end. Okoso kan àti ọjọ́ péréte tọdún ó fi lọ. So náà lẹ fi gbọ́ nígbà tẹ́ bá fi oṣù mọ́kànlá tẹ́ fi pín owó fún 8.5 million household. Ṣé oṣù kan àti ọdún péréte tó wá kù lẹ fi pín owó fún 6.5 million household. Ìtẹ́ẹ̀sì pín náà wọ́n ló mẹ́ẹ̀ wọ́n ní lára àwọn tẹ́ ní owó bọ́ọ̀dì sọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n ní 44% àwọn èèyàn ló dájú wípé ẹ fún lówó ìbò ní 66% wà. Ẹ náà ní ìdáhùn òótọ́ ni ẹ ti mọ̀ wọ́n dáadáa ní gbọ́n kankan. Ẹ jẹ́ àpò mẹ́ta tẹ́ ìwájú o à ń lọ tààràtààrà báyìí abẹ́ fún yín ní ọ́pdéètì à ń lọ sọ́dọ̀ ìkànnù àwọn lawmaker Amẹ́ríkà ìbò ni ó ganu sí máìkì ó fún wa ní update lórí next step àwa tá à ń retí Trump ó ní ẹ mọ́ retí rẹ̀ oníbòun ṣe ń wo yìí ó ifá tó ń dá sọ wípé Trump ò lè wá ọmọ Amẹ́ríkà lòun ìkànnù àwọn congressman sí lòun náà ṣùgbọ́n àyà ló ní ká mọ́dà lóhùn ẹ̀já kan gbóhùn rẹ̀ ká gbọ́rọ̀ rẹ̀ pé ṣùgbọ́n ká má yà lé pé Trump tó sọ̀rọ̀
kò ní fẹ́ kọ́rọ̀ rẹ̀ jẹ́ níta gbangba. Òun ló lérí tó sọ̀rọ̀ pé àwọn kan ń bẹ àwọn congressman tó ṣùgbà yíká tán fọwọ́ sọ̀rọ̀ ìpèsè bá nà sí pé kán mọ́ fi lọ́rùn lẹ̀ kán mọ́ jẹ́ kó gun omi káà náà sì mọ́ dákẹ́ àdúrà ṣùgbọ́n ó ṣe kókó ká gbọ́ torí USA náà ṣe padà dé láti economic shutdown ni ẹni kí ni ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n shutdown economy wọn fẹ́yàn kankan lówó ààrẹ Tinubu náà ti ṣe rí is a normal thing so wọ́n ṣe tún fẹ́ padà báyìí sí economy ni wọ́n sì máa ṣe nù kì í ṣe pé bóyá economy wọn ò dá o àwọn kan tí ó rí tó yí òye wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí í sọ nǹkan mọ̀ ẹja wa lọ sọ́dọ̀ arákùnrin ká gbọ́n tó fẹ́ sọ fún wa náà. Glad that we're able to do this. This is something that's been very, very important. And as I've been saying to some of my colleagues, we were too late on Rwanda. We were too late on South Sudan and a number of other atrocities that have happened in Africa and other places around the world. So let's not be too late again on this one. What I'm concerned about in particular is you look at the Fulani and the radicalized Islamists, how they are attacking both moderate Muslims as well as the Christians. And I think it's hard to deny when you see 200 Christians slaughtered on Christmas Eve a few years ago. Clearly it was coordinated in the attack. And I've talked to people that were in the village. I've talked to religious leaders who have been experiencing this for years. They feel targeted and know that when their homes are being entered or they're being attacked in the middle of the night, this is not just some sort of, people are in conflict. They feel very much targeted. Ó ń bọ̀ ó sì máa sọ fún wa tó ń fìlì o ń tó fìlì ni kò sọ wípé Trump rán òun níṣẹ́ o òun ló sọ yẹn ó lóun ti gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn òun pè wọ́n òun gbọ́ òun sì gbà wípé òun rí òdodo ọ̀rọ̀ òun rí dájú wípé wọ́n ń pa wọ́n ni kì í ṣe pé bóyá conflict wà pé wọ́n ń wọlé pa wọ́n ni ó mẹ́kì àpẹẹrẹ ó ṣàpẹẹrẹ eléyìí tó ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ Christmas Eve náà pa 200 people igba èèyàn àtàwọn míì tó sọ orúkọ Fúlàní ti bàjẹ́ bọ́n fẹ́ bọ́n kọ̀ orúkọ wọn ó ti wọnú ẹ̀rẹ̀ kò sí tán lè sọ sí ṣùgbọ́n tí arákùnrin wa sọ táwọn èèyàn míì wá ń gbé kiri tí wọ́n fi ń sọ wípé kò tán yín tẹ̀ ń retí kò lè wá kò sọ pé kò lè wá ó lóun rò wípé ó lè mọ́ fẹ́ẹ́ gbégbèsè lórí military invasion Bọ́lá náà sì máa sọ̀rọ̀ torí Bọ́lá ti da Amẹ́ríkà rẹ̀ dé àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu ẹ̀ jẹ́ àgbọ̀rọ̀ síwájú sí ná káwọn tó fíìl. We had talked about, I would first and foremost encourage them to look at the economic pressure and sanctions on both individuals and organizations. I think that would be the most effective. Frankly, this president has been someone who has pursued peace rather than just expanding war. So I think he would be very selective before he did anything militarily. As we talked a little bit about earlier, with our government shutdown here in the United States over the last 40 plus days, that has caused some real problems for us internally. And we are having to deal with that. So first and foremost, our attention is going to be on reopening our government, trying to get it back and functioning at maximum level. That doesn't mean we stop talking about or thinking about or acting on all of these other issues, but there will probably be more of an emphasis on our government operations initially here for the next couple of weeks. Then with our appropriations bills and the things that are going on, I mean, one of the ramifications is we aren't able to have committee hearings right now. So that's one of the ways that we help try to raise the attention on these particular issues. So we need to get back to having the government open so we can start having those hearings again and those kinds of things. Sanctions really cut off the flow of money, cut off the flow of travel. We don't know who exactly is financing much of these operations from the Fulani or Boko Haram in the past. And what I do know is, though, if we put economic pressure on them and the inability to move money around, that will have an impact, I think. Òun náà lẹ́tí gbọ́ yẹn ẹjọ́ bẹ́ẹ̀ máa ń pa àwọn onísọkúsọ ọmọ wọn pọ́n sí bí bẹ́ẹ̀ bá rí àwọn onísọkúsọ tí ń sọ̀sọkúsọ kiri ẹ bá ń pín kínní ìkan wọ̀n wípé ń tárakùnrin yìí sọ ojú wípé òun I think ó náà wà ń shut down ní ìsìn kò sí ẹ̀ka ìjọba kankan tó dàbí ẹni pé ó ń function kì í ṣe pé bóyá wọn function ṣùgbọ́n wọn wà effective tó wọn sí ṣọ́ọ̀bù túmọ̀ ẹ̀ náà nu arábìnrin tó sì ṣe ìfọ̀rọ̀wérọ̀ pẹ̀lú rẹ̀ ó sọ ń bẹ̀rẹ̀ ìfọ̀rọ̀wérọ̀ yìí ń wò kan fi hàn yín ni torí kò tiẹ̀ ní ìdí ó kàn ṣe introduction wípé kóun tó gẹ̀ẹ́tì kan nù wọn kóun tó bá sọ̀rọ̀ gan ó pẹ́ torí gbogbo rẹ̀ dákẹ́ rọ́rọ́ ni kò sí èèyàn ń bẹ̀. ó ní bí iná bá ń jó níjọ́ ọmọ ẹni tara ẹni làkọ́gbọ̀n òwe tó panu ní gbogbo summary ọ̀rọ̀ rẹ̀ àwọn kọ̀ọ̀kan mójútó tàn án ná couple of weeks yóò gbà wọ́n pé bí 40 days náà ti shut down economy táwọn bá padà wá àwọn kọ̀ọ̀kan fẹ́ rejuvenate ibi táwọn bá dé náà ó kàn dàbí àwọn senate yín Nàìjíríà táwọn náà lọ recession
wọ́n bá kọ́kọ́ padà dé tí Nàìjíríà ọmọ Nàìjíríà náà kọ̀ mójútó kán tó mọ́ mójútó ọ̀rọ̀ ìlú míì so ó ní ó lè pẹ́ díẹ̀ sójú bíi couple of weeks ó ní ṣùgbọ́n òun lérò wípé o kò ní fẹ́ gbégbèsè ogun nítorí èèyàn alálàáfíà ni ṣùgbọ́n nínú èèyàn alálàáfíà náà ogun tó fẹ́ wá gbé mo rò pé àwọn aráabí wọn gbọ́rọ̀ tí congressman yẹn sọ dáadáa ni kì í ṣe pé ó fẹ́ wá ja Nàìjíríà lógun n tó lè tán lè máa wò ní owó tán máa ná ṣùgbọ́n kì í ṣe pé wá fẹ́ ja Nàìjíríà lógun àwọn aráabí ló fẹ́ wá dáná yá so ká máa wò bóyá kan náà àwọn congress tí torí bí wọn bó ṣe wà ní líkì ló wà ní gbàǹjà bó ṣe wà ní Nàìjíríà ló wà ń lo ìbò náà àwọn kan wà àwọn democrat wà ń bẹ republican wà ń bẹ ó lè jẹ́ democrat lárákùnrin kan náà àwọn representative wọn ni congressman so tí ò bá ti sí ní ṣáìdì ti Trump kò tí ẹ sọ̀rọ̀ bí ẹni tí ò sí ní ṣáìdì ẹ̀ torí orí òótọ́ ló wà orúkọ Fúlàní ti báyìí bí ṣe ń dárúkọ Fúlàní àti Boko Haram pọ̀ orúkọ wọn ti bàjẹ́ ṣùgbọ́n ohun tó fìlì ló sọ kò ní Trump rán òun ṣe Trump sì kò tí ì jáde kó lóun ò ní ṣe ṣé kì í ṣe inú shutdown economy náà wà kó tó sọ̀rọ̀ ṣé òun ò mọ̀ pé wà ní shutdown òun ò mọ̀ pé òun lè ṣe kó tó sọ̀rọ̀ mo jẹ́rìí Trump jàre ẹ mọ̀jà dáwọn ará bíi lóhùn mo kàn ní à ń láti mú wá ni kẹ́ ẹ gbọ́ torí wọ́n ń gbégbèkúgbè kiri Trump ò lè wá kò tán yín ẹ já lọ sọ́dọ̀ Buhala olóòní tó fẹ́ sọ òun náà ṣẹ̀dí láti USA ni ṣùgbọ́n Mr. Charles ó kọ́kọ́ gbéná kojú ẹ̀ pé the last time tó sọ̀rọ̀ ó ní ààrẹ Tinubu ó máa lọ rí akẹgbẹ́ rẹ̀ ní USA pé in a couple of days tó ń parọ́ fún wa ní àbó ń gbé wa mọ́ra couple of days Nàìjíríà gbà tí ìṣe couple of weeks ló sọ láàárín 4 days 5 days kò gbọ́dọ̀ wọ 1 week couple of days yóò gbọ́dọ̀ wọ 1 week tó bá ti wọ 1 week couple of weeks náà máa lò àbí couple of months náà wà tó bá ti kọjá 1 month kí ló wá dé tó ń gbé wa mọ́ra lẹ́yìn ìgbà tó sọ̀rọ̀ nìkan náà àwọn agbẹnusọ náà jáde tó ní irọ́ ni Sahara reporter sípa Buhala ẹnìkan kan sọ pé ààrẹ Tinubu fẹ́ àwọn àti Trump ó meet ìwọ ló sì sọ bẹ́ẹ̀ ẹ wá já gbọ́ ìdáhùn tó fi dá Charles lóhùn. So I said hopefully they are going to meet either in the White House or in the State House. Now, that doesn't seem to be going anywhere. But it will still happen. There's no timeline to it. It can happen anytime. But the point I'm saying is, as per you did say at the time that they were going to meet in the next couple of days or so. And what does that mean? That was the impression. Couple of days means 2 days. No. That's literally what couple... Maybe you are English, I'm a Nigerian. Ṣé o rí pé wọ́n ti fẹ́ ká ń bẹ̀ yẹn tó ń fọwọ́ nu etí wọ́n bá ti fẹ́ ká wọn pẹ̀lú rọ́bà yìí wọ́n máa ń yí ni ṣé rí bọ̀bọ̀ ìyá ti rẹ́nu oh my God. Let me everybody's subject to interpretation, but let me escalate that further. With rest, I get asked. Reuters have asked me, Washington Post, Wall Street Journal. So basically, there is no meeting that is imminent at the moment. Wall Street Journal and some of these other organizations have asked whether we have a direct contact, whether we have a specific date. And I told them that in diplomacy, protocol is key. When you're building on something, it is important that it be preserved and protected. We can never be moved to a point where we tell you the stage we are at. But when you say protocol, what are you talking about? You don't even have an ambassador in Washington. So what kind of protocol? So you don't have to have an ambassador. No, I know, but what is the operate. protocol that you're talking about that you're following? Because we're not. I mean, we've got the protocol. We have people in that we know people. Yeah. Arise even has a correspondent who's very close to them. Who's very close. I'm not talking about her necessarily. There are people behind the scenes, okay, who are also very close to the White House, and there's been no indication whatsoever of any direct communication between Asari and the White House. And we cannot be cowed or pushed to the point of revealing this. Ẹ wo àgbófinfo ni kò mú nǹkan kan bọ̀ wọ́n lọ lọ́wọ́ òfo wọ́n padà lọ́wọ́ òfo ni àgbófinfo tí ń dún yànmùyànmù olófo. Ẹ wo ẹ jẹ́ agbọ́rọ̀ díẹ̀ sí i torí ó tún sọ ó ní ẹni tí ò ní direct link wọn ò ní reveal ẹ bá reveal ẹ nǹkan. Ebe èèyàn ni Arise TV tó ti correspondent wọn tó ti lọ báyàn àti pé government shutdown ẹ lè rí ẹ kàn rìn kiri ni ẹ kàn fẹ́ lọ pínrọ́ fún àwọn iléèwé ìròyìn ni kò sí nǹkan kan tẹ́ ẹ lè ṣe ṣùgbọ́n ní àwọn ó ṣe débi pé Trump gan yóò lift sanction yóò yọ owó sanction ní kó lọ lift sanction lórí àwọn ọmọ iye tí a la ọ̀dẹ ni bọ̀bọ̀ yìí. America, we understand the message, and I think I'm saying that for the opting time. They need enhanced counter-terrorism measures.
They need relentless fight by the government against Boko Haram, ISWAP, and all other forms of criminal element. We are doing it. We accept the recommendation. We accept their opinion the same way we accept that of Nigerians, and we're doing it. The president has committed the only 17 hours ago. You've seen the success of the Nigerian soldiers against ISWAP. They neutralize people. That's part of this thing that we're doing. But if you are saying whether the Trump government is going to place sanction on us, I want to allay your fears tonight, and you can call me back later. They are not going to place sanction on us because we are addressing the problem. Well, we hope, and it's not. They're not talking about placing sanctions on Nigeria. Let's be clear on that. They're talking about placing targeted sanctions on individuals. Yes, that's the key. They're not talking about the Nigerian people. They never said anything about imposing sanctions on the Nigerians. If they have an established case against a Nigerian citizen that requires sanction, let them go ahead. Who is stopping them? What we do know is that President Trump appears to want the insecurity in Nigeria to end, which is why he's pushing the Nigerian government, putting it under pressure via those threats. Correct. And he really does appear, I mean, I'm just talking to you as somebody beyond your government hats that I've known for a long time. Am I wearing that? I mean, he really does appear to be turning the screws, doesn't he? I mean, I have to say that many Nigerians that we've talked to, they're actually relishing watching the Tinubu administration squirm as those screws are being turned, but presumably not yourself. But there are some who don't know that if this sanction is placed on Nigerians, like they say, it's a two elephants fight, it's the ground that will suffer. They are going to suffer. For example, if a sanction is placed on Nigeria, it can't stop the president from going to anywhere in the world, engaging in bilateral relationship. It can't stop the public officials who are carrying out acts on behalf of the government. But the Nigerian people are going to suffer. And our responsibility is to preserve, as I said, and they're protect not the imposing sanctions on the Nigerian people. They never talked about imposing sanctions on the Nigerian. They talked about targeting. Kúdà náà lẹ ti gbọ́ yẹn káàbọ̀ padà ẹ mọ́kànlé Trump ló sọ̀rọ̀ Ọlọ́run ló sì gbẹnu rẹ̀ sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n bó bá wá ṣe é ṣe náà táàrí ìyípadà dé tán lè fi ẹ̀rí ìyípadà hàn pé tí ń kógo já torí wọ́n sì lọ àtáàkì ní Chibok lánàá ṣùgbọ́n pé international tiẹ̀ ti mọ̀ sọ̀rọ̀ yìí gbogbo ayé ló ti mọ tí wọ́n fi pamọ́ wọ́n ti lórúkọ burúkú ní international sanction wà bẹ́ẹ̀ o toró sọ̀rọ̀ nípa sanction economic sanction trade sanction àwọn ò fẹ́ fún wọn ní owó ìrànwọ́ mọ́ àwọn fẹ́ wo bọ́n sì mọ́ rówó mo ní sí owó ìrànwọ́ yín nìkan làwọn ará bí ń gbà ní ẹ sọ fún ààrẹ Tinubu náà kó sọ fún gbogbo àwọn gómìnà tó ń ṣe amnesty wọn ò fẹ́ gbọ́ amnesty pẹ̀lú wọn mọ́ ibi tá a ti mọ ọmọkùnrin gbégbèsè nìyẹn ibi tá a ti mọ nìyẹn kan sign executive order pé any governor in the north ìyẹn ò sọ wípé sanction tó ti gbélé àwọn méjìlá ìpínlẹ̀ méjìlá north àtàwọn èèyàn wọn n tó mú sọ̀tà mọ́ àgékù ìjó rẹ̀ tí fẹ́ tó fẹ́ mọ́ sí bí kíní torí sanction wà lórí wọn àtàwọn traditional ruler wọn Sókótó wà náà tán gbé sanction lé so wọ́n live in denial jù bẹ́ẹ̀ lọ kò kàn wá ẹjẹ́ á kú lọ́dọ̀ tí wọn. ká tó wá káde tó ńlẹ̀ lónìí ìròyìn kan náà ló kù lẹ́yìn ilé ẹjẹ́ á lọ síbi ọ̀rọ̀ àṣírí ìdìtẹ̀gbàjọba wọn ló ti gbọ̀nà mí ìyọ́ o ṣé lóòótọ́ ni Tim Pre Silva kí ló dé tí FCC ń wá kiri kí ló dé tí wọ́n fi yọ olórí ogun Christopher kí ni ìgbésẹ̀ tó gbé lórí ìdìtẹ̀gbàjọba tán fi yọ gbogbo ọ̀rọ̀ yìí ẹjẹ́ á lọ sínú stúdíò arákùnrin kan tí wọ́n sọ̀rọ̀ fatafata báyìí wọn yíbo ó já wa sí rẹpẹtẹ ẹ bá ń tẹ̀sí bàbá dé ká lọ sọ́dọ̀ Professor Akinyemi. Have you seen why I don't believe in this government whenever they put out a statement? There is no truth in their mouth. Initially they told us that it was because of coup that they are looking for silver. Is that not true? Now it has to be money laundering. So which one do you want to believe, Ogoro? You can see. Because you always tell us you believe in government. That's what they said. If they told you lies, will you go ahead with it? I told you, whenever this government tell you anything, don't believe in it. To go and verify. There is no truth in their mouth. They told us they were looking for him because he was the ringleader of the coup. That's why they were searching for him in his house everywhere. You know, you are forgetting that the same EFCC. The same EFCC took Silva to court the other time, and then Buhari ordered that all the 48 houses they seized from him, they should return it to him in Abuja. Mr. Konotu, this same Silva. Yes. They returned all the houses they seized from him as a process of corruption. They returned it back to now. They are looking for the same man, and they said it's money laundering. Have you seen your country? Have you seen? Barrister, that is the puzzle. If this same Silva, who has served as governor of Bayelsa State, Minister of State for Petroleum, you just made mention of what Buhari did to him, restored 48 houses that were seized from him. Why should he be involved in a coup? To
upset the same entity. That is the problem. Okay. Look, another person is this. The Musa, the chief of defense staff, who even leaked the coup, he saw what was going on, and they said his department alone, his department alone discovered this coup and then shattered it without CDS. The CDS, the one they put out recently. Okay. Now, this you say he's the one that discovered the coup? Yes, it was the department. No, the information we had was that he was moved because he said there was no coup. No. Military intelligence. Letter. That's why that guy is still retained. Good. They said it was his department. His department. Director of Military Intelligence. DMI. Okay. Yeah, that discovered what was going on, and he never shared the intel with any other person. Okay. He never shared it, but he did a very good job by making sure the coup did not happen, according to findings. Maybe for that reason now. These other people got angry and said he must go. And the Tinubu did not look at this man and say, but this man has done this. That means he loved my government. Why would he be pulled out like that? He didn't ask that question. Will that man be happy? His guys now, why did I even talk? I should have kept quiet. You can see how we destroy good people in Nigeria. Somebody that did this favor to you as a leader. Okay, now Barrister, let's come back to... You said was 2023 was cool. I'm coming to that. Barrister, I would like for you to... So, you don't think that Silva had anything to do with the coup? They have not told us the truth why they are looking for him. Okay. They have not told us the truth. They said a certain $14.8 million purportedly meant for a refinery, is missing and is traced to his account. Okay, have they tried the 210 trillion naira we are looking for? No, Barrister, that one is a different thing. It's not this. Hold on. Start from the beginning. We are looking for money. Is that not true? Why you are looking for that 210 trillion naira? Why would you leave it? Where is the beginning? If you say start from the beginning is that this is 210 trillion naira. That's not the beginning. We are still looking for a certain $12 billion under Babangida. And if you go back to the First Republic, we'll also go back to Okotiebo and how he said under the so where do we go? So that's why I said why don't we concentrate on the 14.8 in the history of this country? We have never lost this kind of money, and it happened under APC. They said 10 years ago. Is that not true? And APC have been in government. In the history of this country, we have never lost this kind of money. So we should be interested in that money. Every other thing is like granite money and money. We are interested in that money, but our focus now is on the $14.8 million meant for a refinery, which, according to ESCC, is being traced to former governor of Bayelsa State. Hold on. The government just woke up. Hold on. Is Silva the NNPC managing director? How did he got into NNPC refinery and all that? I mean, how did he got into that business? No, as at the time he was Minister of State, the Nigerian Local Content Development and Management Board was under his watch. So that is the link. That's the nexus. Yes. Okay, and now he's the only person, Abi? At least he was Minister of State. He's the only person. The minister is gone. He's nowhere to be seen. Ààrẹ Silva Timipre náà ti sọ wípé òun ò mọwọ́ mẹsẹ̀ nípa àdìtẹ̀gbàjọba o. Ẹ sì ń lé òun kiri, ẹ ṣe wanted, ẹ forúkọ òun síta, òun bọ̀ wá dá yín lóhùn o, rebi kan o, ká mọ̀ wò ó. Ṣùgbọ́n bàbá ìjà wá sí rẹpẹtẹ gan ní o tí ẹ mọ̀ wípé ìdìtẹ̀gbàjọba yẹn rí lóòótọ́. Àsìmọ̀ tí wọ́n ṣe ń gbọ́ báyìí. Ẹni mò ń ṣàbòsí. Ìbọn sọ fún wa pé ò rí ilẹ̀. Ẹjẹ́ àgbà ń tán bá gbọ́ ọ̀tọ̀ ni, ẹjẹ́ àṣẹ bí ẹni tó gbọ́. Àpérò ọ̀rọ̀ tó ń pè náà tó ń ṣe bí ẹni sùn. Ṣé sùn ni? Ẹ bá àárín fọ̀ bọ́ lọ. Tí ó bá sì mọ́bọ̀ náà yóò ṣe bí ọ̀bọ ẹ fi wọ́n lẹ̀ àwa ò gbà dọ́ni àgbà ṣùgbọ́n tó yeye náà ti tú àṣírí abálájọ wọ́n ní ọ̀gágun Christopher mọ̀ nípa àgbésẹ̀ kì í ṣe pé wọ́n lọ́wọ́ ń bẹ̀ o pé wọ́n gbọ́ sí wọ́n sì gbé ìgbésẹ̀ pé àwọn gan-an mú àwọn aráabí ṣùgbọ́n wọ́n ní wọ́n sọ fún àwọn yòókù mo ní bóyá wọn ò fẹ́ dẹ́rù bàjọba wọ́n ló yẹ kan sọ wọ́n ló yẹ kó bu NSA gbọ́ ó yẹ kó bu àwọn Ministry of Defence gbọ́ mo ní bóyá ó ti mọ̀ wọ́n ṣùgbọ́n àwọn wo bóyá Timpere Silva tàn wáyé bóyá ní connection mọ́rọ̀ ìbútẹ̀ yẹ pé wọ́n jà gbọ́n kankan mọ́ wọ́n ti fẹ́ pa náà àwọn kan ẹ̀rí wọ́n ní diplomacy náà ń lò wọ́n ní controversy náà fífẹ́ yí bó o ní ọ̀rọ̀ ẹ̀ńtán fẹ̀sùn kàn pé ó dìtẹ̀ wà lára àwọn tí ó finance ìdìtẹ̀gbàjọba tó ṣe wá jẹ́ wípé fraud lẹ́tún fẹ́ yí sí wọ́n ní wọ́n dọ́gbọ́n fẹ́ burọ́ ni wọ́n yìí náà sì lè fi rọ́burọ́ ẹjọ́ àkóńbí ẹjọ́ lọ sọ́dọ̀ bàbá pòfẹ́sọ̀ gangan ibẹ̀ láti káàdì ètò ńlẹ̀ lónìí ní ìyẹn pòfẹ́sọ̀ Akínyẹmí wọ́n sọ pé ìjọba àtàwọn Haúsá ò mọ ìtumọ̀ genocide wọ́n lẹ́ni tó bá ní kò sí genocide ní Middle Belt wọ́n ní Middle Belt làwọn sọ ní ìsìn àwọn ò sọ pé genocide Kristẹni wà ní ilẹ̀ Yorùbá àwọn ò sọ pé wà nílẹ̀ Ìgbò wọ́n pààyàn náà ń bẹ
ṣùgbọ́n ní middle belt wọ́n ní bẹ́ẹ̀ bá júwe genocide wọ́n náà máa ń fi geographical júwe rẹ̀ ni. Wọ́n wá ṣe example kan mo fẹ́ ṣàtótónu tán sí síwájú Yorùbá kó lè yé wa dáadáa léèbò. Wọ́n wá sọ wípé for example ní ìsìn lábà àwọn lóko àwọn bá ṣe sọ náà ni pé ká ní 1,000 wa náà ti sọ àkànṣọ kókó náà tó báyìí ni wọ́n ní ká ní 1,000 ni wọ́n lágbègbè rẹ̀. Káwọn tó fẹ́ pa àwọn wá wọ́bẹ̀ kó sì jẹ́ lẹ́sìn kìrìsìtẹ́nì làwọn pọ̀ jù ń bẹ̀ kán wá pa bíi 9,000 ṣàṣe àpèjúwe rẹ̀ kó wá ku èèyàn péréte wípé n tán pè ní genocide nìyẹn pé ṣùgbọ́n kán wá wọ bóyá bíi ibo ni mo lè fi ṣàpẹẹrẹ kán wá wọ bíi Borno state mo fẹ́ fi lẹ̀ Yorùbá kankan ṣàpẹẹrẹ ní gbogbo state yẹn kán wá pàmbí palọ́hùn kí gbogbo wọn sì jẹ́ bóyá bíi 500,000 gbogbo àwọn èèyàn tó wà bẹ̀ kó wá jẹ́ pé àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ wọ́n kàn pa bíi 1,000 people wọ́n ní wọ́n lè pè yẹn genocide. Ìpànìyàn wà bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ bẹ́ẹ̀ ni ṣùgbọ́n wọ́n lè pè ní genocide. Ṣùgbọ́n lábàá táwọn ò ti ju 1,000 lọ tán sì jẹ́ Kristẹni tán wá pa 9,000 àbí nǹkan kan ń bẹ̀ tó wá ku nǹkan kékeré èèyàn kékeré ń bẹ̀ tán tún jólé àwọn wọ́n ní tán pè ní genocide ni. Láwa náà sọ àkànṣọ kó kúnná tó báyìí ni pé tó ń ṣẹlẹ̀ middle belt pé tí ò bá gbàgbọ́ kó kẹ́rù rẹ̀ kó lọ middle belt kó rè mọ́ gbíbẹ̀ ẹ bá ń tẹ̀sílẹ̀ abẹ́ ẹja bẹ̀rọ̀ lẹ́nu wọn bàbá paradì ká mọ́ dábìrì lórí ètò. Let us not adopt a legal approach to the definition of genocide. If you come to Lagos and 1,000 people may say, well, according to the Geneva Convention, that is really not genocide. 1,000 people, there are millions of people in Lagos. If you go to my village, 1,000 people, there are probably going to be only 5 people left. And that will be genocide. So it's a common sense definition we should adopt in dealing with this matter of Nigeria. If you live in the middle belt, there's no genocide, then you don't know what you're talking about. In fact, people who say there's no genocide in the middle belt, I would suggest they go and live in the middle belt, in Jos or wherever, for 100 days. And then they will come back onto your program and tell you their experience. People who say that, said, why would any Nigerian leave his village and go and live in an IDP camp? I visited those IDP camps when I was serving on the Boko Haram committee. For God's sake, even the hygiene there will not encourage you to send your, in fact, it's better to send your enemy to prison than to send them to an IDP camp. So why will a Nigerian go to an IDP camp if he's not running away for his life? Why will a Nigerian abandon his farm, which is the mainstay for sustaining his family, if he's not afraid that he will be attacked and he will be killed on that farm? So let us pardon Trump for the bombastic language that we know Trump. He's used to that. But the basic questions we should be asking ourselves are Nigerians getting killed in Nigeria? And the answer is yes. Let us not get into a religious civil war. Christians are getting killed, but they are getting killed by Muslims, not by fellow Christians. Muslims are getting killed, not by Christians, but by fellow Christians. What we would like to see in administration, this thing goes all the way back to the Chibok girls under Jonathan's administration. Have we seen, has the government, the Nigerian government, shown a capability? Prof has been able to establish the fact that there's Christian genocide in Nigeria, that if you live in Benue and you live in some other parts, you cannot say there's no genocide. And it is not a fight between Christians and Muslims. If you decide to take on the most powerful man in the world, you are just going to suffer the consequences, which we don't want. Nobody wants American boots on the ground. Yes. And all right, we should stop saying verbally China, European Union, Russia, they will all come supporting you verbally. But from our experience of what Ukraine has been going through, confronting America with verbal support is not going to do us any good.
So don't let us go on to that. What we should be asking now is, what should the Tinubu administration be doing? I believe that his government and its security forces should show a willingness, a determination, and the ability to confront these people and to defeat them. I have heard it said on your program that if we can do what we did in Ekomog, why can't we take on these people? And the answer is simple: because we're not united domestically. That consensus must be created by the by the Tinubu administration. Don't forget that the Americans have a big experience under Jonathan. When the Chibok girls were picked up by the Boko Haram, the Americans came in quietly with the support of the Jonathan, at the invitation of the Jonathan administration, and in collaboration with the Nigerian troops, because they discovered the camp where these girls were being kept. And they said, all right, we will throw gas into those camps. And while everybody is sleeping, including the Boko Haram, we'll go in with the Nigerian troops and take out the girls. When the Americans sent the reconnaissance aircraft over the camp, what did they find? Boko Haram troops, Boko Haram militia were wearing masks, which means somebody within the Nigerian army had leaked to the Boko Haram what the plan was. The Americans pulled out. They were not going to subject their troops to this. So we must clean out from within the Nigerian troops people who are sympathetic. Òun náà lẹ́tí gbọ́ lẹ́nu bàbá Professor Akinyemi wípé ọ̀rọ̀ àgbà ni o, ọmọdé bá lásọ bí àgbà kò lè lákìsà bí àgbà. Instead gbogbo àwọn tí ń wa tọ́ kiri tán láwọn defend ìjọba Nàìjíríà, irú àwọn tó yẹ kán wá rèé, irú àwọn tó yẹ kán rán sí Trump rèé. Bàbá ní alágbára ayé ní Trump, #1 most powerful man, pé ẹ kàn tanra yín ní gbogbo rétẹ̀ ń sá kiri, ẹ bẹ́ ni tàbí tó bá ní kẹ́ ẹ ṣe kẹ́ ẹ rí i ṣe, kò sẹ́ni tó lè dá dúró. Àwọn tẹ́ẹ̀sì ìròpọ̀n máa gbèjà yín, ọ̀rọ̀ lásán náà máa sọ, wọ́n á tún dá wàhálà lẹ́sìn yín lọ́rùn ni. Ilé ìtàn wa sọ náà ni ti Chibok girls, àwọn náà ti sọ́rí, ṣùgbọ́n dá a bá tún ṣe gbọ́ lẹ́nu bàbá yìí, gbogbo ẹ̀yin aláhesọ ọ̀rọ̀ ẹ bá ń pín dọ́dọ̀ wọn. Mo jẹ́rìí àwọn tèmi ń bí, ẹ bá ń pín dọ́dọ̀ wọn. Gbogbo àwọn onítùkùtù tán ń pe USA wípé USA gan ló wà lẹ́yìn àwọn Haúsá yẹn, USA gan àwọn náà dá Qaida lẹ̀, àwọn náà dá ilé ilẹ̀. Ẹ wo ohun tí wọ́n ní wọ́n dánwò nígbà ayé Jonathan. Wọ́n wá sí Nàìjíríà, wọ́n sì sọ pé báyìí la ṣe mú àwọn Arábí, àbáyé gba àwọn ọmọ Chibok girls ilẹ̀, ṣùgbọ́n á kún wọn lórun. Pé oorun ní gbàtọwọ́ ọmọdé pé àwọn kùn wọn lórun ní mọ̀ bá ti fíngàsì sọ́dọ̀ wọn, wọ́n gbé helicopter débẹ̀, wọ́n rí i pé nígbà tán survey, wọ́n ṣe surveillance, wọ́n rí i pé àwọn Boko Haram wọ́n wọ máàsì sí mú, pé àwọn ò ní sùn, àwọn ò ní wo. Ṣé ẹ̀mí Amẹ́ríkà gan ti wà léwu báyẹn? Nígbà sì rí bẹ́ẹ̀, kí náà ṣẹlẹ̀? Wọ́n padà sílùú wọn. Àwọn tó ti ràn yín lọ́wọ́ tipẹ́tipẹ́ rí nìyẹn o. Wọ́n wà bá yín fa wàhálà, wọ́n ju bọ́ǹbù sínú kinní yín o, wọ́n wà dá military base lẹ́ngbà náà o. Jọ Ọlọ́run bá wọnú Trump, gbélé táwọn Congress ń sọ kiri, èmi ò tiẹ̀ gbà tí congressman yẹn sọ lẹ́ẹ̀kan, nítorí kí Trump tó jáde wá sọ̀rọ̀ gan, kó tó declare sanction, kó tó sọ wípé òun máa kó àwọn ọmọ ogun wá, ìkan ti kọ́kọ́ wá tó fẹ́ ọmọ rẹ̀ àna rẹ̀ tán gbé wá láti Jordan tó dàbí Arabu tí ẹ ní, kì í ṣe pé tó dàbí Arabu tó ní kò lè ṣẹlẹ̀. Lẹ́yìn ìgbà náà kan ni Trump wá sọ̀rọ̀, eléyìí náà tó ní òun ò rò bẹ́ẹ̀, kì í ṣe intention Trump ní sọ fún wa. Bàbá yóò yẹ yín, kò ní yẹ ẹ lẹ̀, àfẹ́ pẹ́jù lórí ìròyìn tòní. Ó dá ẹ̀ka àbọ̀ padà náà lẹ́ti gbọ́ o, òun lẹ́ti gbọ́ lẹ́nu Professor Akinyemi yẹn, àròyé òkàgbọ̀n, ọ̀rọ̀ òkàgbọ̀n, afẹ́fẹ́ ní gbé lọ. Ẹ jẹ́ á wá káàdì ètò ńlẹ̀ ká mọ̀ fi lé ìdágbére. Báyẹ̀ ẹ bá pín kó kálé kó kakó, báyẹ̀ ni o. Bẹ́ẹ̀ náà ni báyẹ̀ bá tún yọ bá kọmọrin yín sábẹ́ comment section. Ẹ bá kọmọrin yín sábẹ́ comment section kó mọ̀ ju 5 lines lọ, ẹ jọ̀ọ́. Èrò pọ̀ tí ń kọ comment lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta, inú wa sì dùn, ara wa ya gaga. Chapter by chapter náà ni o, kò sí àròyé ó ti gùn jùmọ́ o, chapter by chapter
lẹ́lẹ̀ríwo ó ti di ọ̀rọ̀ bíbélì a fi lè pàdé lọ́la láti ọlọ́run ìdúmọ̀ rẹ̀ ìbára iná ní ìbá gbọ́n lébà ìbá yànnà ìbá Sanawole ìbá kanjú abẹ́ ń kò ń gùn mí èmi náà ní ìbá lọ tààràtàrà tọ́rọ̀ bá ti dọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo sàn báyìí láàrin ajé ní mú ní pẹ̀kọ̀rọ̀ sùn àwọn ní sàn án níwájú ẹni tí ò bá ní sàn pẹ̀lú rẹ̀ gbalé sí mọ́nà tèmi náà ní ìbá ọ̀pá parada àyà parada ó dọ̀gá rẹ̀ parada ó dà ìyanu abala comment section àbẹ̀lẹ̀ ìlú olólùfẹ́ wẹ̀ náà ní ìbá ọ̀pá kọ́kọ́ àwọn òkú kíkọ́ àwọn swíṣì tí ẹ tún lè pè mí ní ìbá kọ̀ǹfà àwọn ẹ̀kọ́ tó sẹ́ǹdì ẹ̀mí náà ni mò ń jẹ́ ìbá àlẹ̀ jẹ́lì ìbá rìpọ̀tẹ́lì gbogbo tẹ́ ẹ bá gbọ́ lórí ètò àwọn àfihàn àyànjẹ́ wa àfi tàbùkù èèyàn o à ń sòdòdò ọ̀rọ̀ ni a fi ń tún ara wa ṣe mí náà ni mò ń jẹ́ ìbá fayọ̀ pọ̀ tí ẹ fayọ̀ pín fayọ̀ mú fayọ̀ jẹ́ fayọ̀ sí fayọ̀ jó á pàdé lọ́la.